yìí kò máa wọ̀. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin ọmọ ọgbọ́n ayé wọ́n ní kẹ́ súnmọ́ bí ẹja tún bára wa sọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ tó lóye ní gbogbo àgbáyé là ń pè. Ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ Yorùbá nation, ẹ má jẹ́ kó sú wa. Happy Sunday níbikíbi tí Ọlọ́run ti ní ká tún máa bára wa sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tèní 23rd of January 2022. Yorùbá nation òun là ń fẹ́ àfẹ́ kọ́kọ́ mi o láwọn ta fẹ́ bájà àmọ́sẹ́ lórí pé Yorùbá máa dá dúró gbogbo tó bá gbà la máa fún. Bóhùn yìí kẹ́ máa lọ sa gbogbo ẹ̀ pé Ìgbòho ò ní jáde, irọ́ lẹ pa. Ìgbòho máa jáde láìpẹ́ láì jìnà láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run. Happy Sunday, a very good afternoon, 5 minutes past 12 p.m. nílùú òyìnbó níbi tí a ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Àwọn kan ní ká máa bọ̀ nílé mu ní àti wálé kọ́ ni pọ́blẹ́mù. Tásìkò bá tó wọ́n ní tígbẹ́ bá máa jáde nínú kinní kan ìdí máa là ní à ń bọ̀. Àràbá wa ń gbìyànjú, àwọn bàbá Akíntóyè ń gbìyànjú, Global Direct ń gbìyànjú, Yorùbá Gbòde ń gbìyànjú, gbogbo ọmọ Yorùbá ń sọ pé àní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, but àwọn Yorùbá kan sọ pé ìrọ́lẹ̀ ń pa Nàìjíríà iṣẹ́ fight to finish ni, we will make Nigeria work for Nigerians. Àwa wá ń sọ fún wọn pé àwọn ò fẹ́ wà nínú àwọn tó fẹ́ make Nigeria to work. For 61 years, wọ́n ṣe rárá. Mórí ẹ̀ńbẹ̀, Jakolúṣọlá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màá máa kí ilé ẹ kọ̀ọ̀kan, ẹ kọ́kọ́ máa wọlé, ẹni tó bá lè ṣe tíì. Ẹ mọ̀ pé tá bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nísìn, ó máa gbóná, máa yọrùkú ni láìpẹ́ láì jìnà. Mórí ẹ̀ńbẹ̀ yàwá Eunice, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbikíbi tí Ọlọ́run ti ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Èyí tẹ́ bá ní ẹ̀rí wa lórí YouTube, ohun YouTube bẹ́ẹ̀ ni, ẹ má wọ́rì nípa yẹn. A wà lórí Facebook, a wà lórí Twitter, a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí Instagram. And I'm going to start the MixLR as well for those that want to listen through the MixLR. So the MixLR will also start anytime soon. Once again, a very good afternoon and welcome to the broadcast. Mórí ẹ̀ńbẹ̀ bàbá mi Awófájìmí Adékúnlé gbogbo wa ni mò ń kí. Mo kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí. Àwọn ò ní jókòó síbí ká máa fẹnu tàǹbẹ̀tù Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Àmọ́ ìta ń sọ fáwọn gbogbo àwọn religion yẹn ni pé ẹ lè keep wa síbi tá wà for 61 years. Àfá ò jáde láti máa kanta ìjọba pé ẹ ń fìyà jẹ ìran wa. Yorùbá come first, but humanity la wa, so we will carry those along as well. Bó ṣe ń pa Hausa kò tẹ́ wa lọ́rùn, bó ṣe ń pa Igbo kò tẹ́ wa lọ́rùn, bó ṣe ń pa Ìṣẹ̀kírì kò tẹ́ wa lọ́rùn, but putting 251 ethnic groups in one nation. Àníṣẹ́ nígbà tí mo láǹfààní àti tún bá bàbá wa Professor Banji Akíntóyè sọ̀rọ̀. Mo ní bàbá, mo lọ síbì kan lánàá. Belgium, gbogbo population Belgium kò tó 12 million. Ẹ lọ wo GDP wọn is about 550 billion US dollars. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń lọ sí Tafawa Balewa, wọ́n ní bàbá kan ń pè rẹ̀ ní jàǹdọ̀, wọ́n wá lọ join ni, wọ́n kúrò ní APC, wọ́n lọ join PDP. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, wọ́n ń ṣeré ọwọ́ ni. Àwọn á máa ṣe PDP àti APC, àwa ní Yorùbá la fẹ́ gbà. Gbogbo ẹ̀yin politician, ẹ tó wá ní numbers. A kàn bẹ̀ yín ni ẹ padà wá sílé. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin wàfà, ẹ̀yin wòlíì, ẹ̀yin gbogbo white garment church tẹ́ ń kọ pé Yorùbá kò lè sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà ni ẹ ti ń sọ yẹn ti pẹ́. Àwa wá ń sọ fún yín nísìn pé àsìkò tó tọmọ nílẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀. À fojú kan ara wa báyìí. Ìgbà díẹ̀ ló kù. But wọ́n ní ká máa sọ pé awareness la bá wa. Once again, a very, very good afternoon and welcome to the Sunday broadcast. Nítorí máa ṣe lọ́sàn-án lélẹ̀ sórí turkey ni mo like ẹ̀ bàjẹ́ sórí turkey yìí nísìn
tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà kò láti máa jẹ́ nǹkankan máa sọ fún yín kitchen náà kò jù báyìí lọ kitchen yẹn kò jù báyìí lọ àmọ́ kò ń ṣe ebi ló ń pa ìran àwa tá wà nílùú òyìnbó but àwọn tó wà nílé ìran ebi ló ń pa wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. We had the capital poverty of the world. Ẹgbọ́n mi yé ní gbogbo àgbáyé pátápátá Nàìjíríà níbi tí o lè rí turkey jẹ. Àwa lọ sí Benin Republic, a lọ ń kó turkey wá, àwọn Fúlàní wá wà lórí ibodè. Ẹ wo gbogbo borderline, ẹ wo borderline. Àwọn Fúlàní wá dúró síbẹ̀, ọmọ Yorùbá tó bá wá ń gbé turkey bọ̀ láti Benin. Àwọn hey, stop there. Where you dey go? Park that car, park that car. Open the boot. And you know why she boot? God beg now one turkey dey inside. Hey, put that turkey down. Go. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ọ̀kì mọ́. Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá kó ṣe rú ẹ̀ ní Katsina. Wọ́n bí bàbá lákù wọn dá kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní Kaduna. Wọ́n bí wọn dá kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní North. Wọ́n wá ń lẹ̀dí mọ́ wa. Ẹ wá nítorí pé wọ́n gbébọn dání. Àwọn ò níbọn, bọ̀ á sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ ẹnu wa yìí á máa jíńjà wọn tó wà nílé. Tásìkò bá tó gbogbo ọmọ àdúrà tí mò ń gbà ni pé next month petrol kó lọ sí 400 naira wọ́n ní 300 mo ní no èmi ò like 300 ẹ push ẹ lọ sí 400. Nigerians will wake up. Nigerians will have to wake up and then start asking questions. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ni wọ́n ní jollof rice la máa jẹ lẹ́nìí ìjọ́ ni wọ́n ti jẹ jollof rice gbẹ̀yìn àfi bí wọ́n bá ń ṣe party ládùúgbò ẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ni. Mo ti jẹ dòdò àtẹ̀yìn sórí gbogbo ọ̀rọ̀ oúnjẹ kò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ problem tiwa and that is why tá à ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nílé oúnjẹ ló ti fi capture yín oúnjẹ wọ́n ti sọ yín di àìmáa lè ronú fún rẹ. Èwa wọ́n ṣe ń wo àwọn politician Sàràkí wá ń wá láti Àbújá Wike ń wá láti River wọ́n wá náà wá gba àwọn kan tí wọ́n kúrò nínú APC àwọn gbà wọ́n sínú PDP kí ni ìyàtọ̀ gbogbo wọn they are all 419. Èmi máa ń sọ sé àbáwọn tó ń tẹ̀lé wọn jà ṣe rí gbogbo àwọn olórí burúkú politicians láti hierarchy dé governor dé deputy dé gbogbo àwọn commissioner títí dé gbogbo àwọn house of reps they are all 419 ó lè gidi ní gbogbo wọn and that is why they don't want you to have a better life. Àwítán bàbá jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ ó náà òun máa fún yín ní free WAEC tóun bá wọlé níbo ló fẹ́ wọ̀ àníṣe in tó wà ńlẹ̀ á wojú ara wa ẹ wò mí dáadáa Koiki ló ń sọ̀rọ̀ ìtọ́ wà nílẹ̀ á bá yín fantó tán nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation á fantó tán nílẹ̀ eléyìí ti yàtọ̀ sígbà MK Abiola eléyìí ti yàtọ̀ sí nígbà yẹn ìgbà tá wà nísìn fight to finish òun la wà nínú ẹ̀ Yorùbá nation ló going back wọ́n ní pàm pariwo ni ẹ jẹ́ ká máa pariwo ẹ sọ fún wọn pàm pariwo ni tásìkò bá tó bàbá tó bá légungun bí tèmi á jáde á sáré kàbàkàbà ẹ sáré a ò ní èmi wà ní 40 ìwọ wà ní 60 wa bó bá wọn ẹ kó lọ gba àjẹ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣe àjẹ́ bó wọn ẹ kó lọ sọ́dọ̀ oṣó kò ní kó fún ẹ ní confam kò ní ràn wá láyé àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan mi lèmi ń ṣe lẹ́yìn bó bá wọn ẹ kó lọ ní kó máa sa tẹ̀sùbá 300,000 lémi lórí kó lè jẹ́ láyé ni mo sọ confam mo sọ fún ìgbọ́mọ̀ Ìjẹ̀bú-Òde lèmi ẹ̀ ń ṣe èrè a ní pé Yorùbá fẹ́ dá dúró ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Nigeria that did not work for anybody for more than 61 years ẹ̀ṣẹ̀ wa ní kan Yorùbá ká dákẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá àtàmọ́sùn àti Rámbọ̀dé àti Akínolú gbogbo yín ní kúure gbogbo yín pátápátá ìtàmọ́bá yín fà ẹ̀rọ pàǹṣẹ̀rẹ́ ni ẹni ẹ máa sọ pé mò ń pariwo ní London tásìkò bá tó ìdí àṣẹ kí ni Allah gbogbo ajábọ̀ àsìkò yẹn díẹ̀ ló kù àṣẹmẹ́yẹ bọ̀dápò ni. Àwọn Haúsá wọ́n control wa lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ wa lẹ́nu ọ̀rọ̀ àwa di ọ̀dẹ̀ tó bá bí wọ́dà ìwọ tó ń gbé ní UK pé Nigerian embassy lọ́la kó sọ pé o ní problem ọ̀dẹ̀ stupid Nigerians tó bá di ọ̀la ní America pé Nigerian embassy ní New York kó sọ pé o ní problem tó bá di ọ̀la pé Nigerian embassy ní Germany ní United Arab Emirates where millions of Nigerians today are demanding that their work permit has been withdrawn for more than 8 months work Tinubu ẹrántí ọmọ yẹn ọmọ tó pa ní Ivory Coast olórí burúkú ọmọ àlè Yorùbá bí kẹ́dábírí tó ní ṣoríire ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ kò ní ṣoríire nítorí pé tó bá yẹ pé ìyá dáadáa lòun ìbáwọn ọmọ tiẹ̀ pẹ̀lú amósùn ṣèbí UK bíbẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n pa ọmọ 21 years old Ivory Coast mélòó la Ivory Coast sí Nàìjíríà ó jẹ́ kí Nàìjíríà máa pàṣẹ ni pé
tẹ́ ẹ bá fi Nàìjíríà kankan sílẹ̀ níta máa bá yín fà but they don't like you ṣorí wọ́n tó ń support politician ọ̀dẹ̀ nìyẹn wọ́n wá àwọn ọmọ yẹn wọ́n ń bára wọn jà lẹ́kọ̀ọ́ inú àwa wá ń dùn inú mi bàjẹ́ ni ṣẹ́rẹ́ àwọn ọmọ tó ń para wọn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó ń ṣára wọn ládàá ìbànújẹ́ ló yẹ kó jẹ́ fún wa kò jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ ìdùnnú pé àwọn fídíò yẹn àwa ń rẹ́rìn ìbànújẹ́ ni it's one of the most upsetting thing in the world pé ọmọ Yorùbá àwa ń ṣára wa ládàá àwọn tó yẹ ká máa lọ ṣára àdá àwọn politician yẹn ó yẹ kẹ́ gbé àdá kẹ́ ṣá wọn ni mo sọ àwọn mú àlè àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni àwa lọ́mọ nínú ilé nísìn wọ́n ti jẹun wọ́n ti fọkàn balẹ̀ àìmọye ọmọ ló wà Nàìjíríà nísìn in the whole of the shit hole country wọ́n ò rí nǹkan jẹ wọ́n ò rí nǹkan mu àwọn politician kan wá ń campaign àwọn àṣẹ election 2023 àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni èmi ò lọ jà ní Sokoto kò dẹ̀ sí tó kàn mí pẹ̀lú ọmọ Igbo bọ̀ lórí ilẹ̀ wa àwa ń sọ pé sẹ́ Yorùbá nation is the way forward àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni wọ́n ní Koiki òun pariwo níjà mo ní this time last year mo wà Nàìjíríà ẹ̀rí nǹkan kan ṣe bó bá wùn ẹ́ kó lọ sí Kaula ibẹ̀ lọ́nà ẹ̀ tí lọ́ ń ṣàdúrà ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ túbọ̀ fly jet yín kẹ́ lọ sí Kaula ẹni bọ̀bọ̀ kan wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Koiki ẹ lọ máa sa Kùránì lé kò ní wọlé bó bá wùn ẹ́ kó lọ sí Jerusalem kò ní kó máa lọ sá kò ní wọlé bó wùn ẹ́ kó lọ sí Saudi Arabia kò ní wọlé bó bá wùn ẹ́ kó lọ sí gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn oníṣègùn tó wà ní gbogbo àgbáyé kò ní jẹ́ fún yín sẹ́ nítorí pé ìkà ní gbogbo yín àsìkò dẹ̀ ti tó ẹ ti mujẹ for 61 years bẹ́ẹ̀ ṣe pa Delegiwa nìyẹn Delegiwa was only 39 years old ẹ ní sóríire gbogbo yín ó wá ń lọ don't come here go back yeah ó wá lọ sọ́dọ̀ Babangida what do you want you want go upstairs there's no water here má yọ mí lẹ́nu tilẹ̀kùn ọmọ Oòduà tilẹ̀kùn yẹn kò yẹ yín nísìn Babangida wá tún máa dictate fẹ́yìn ṣé ẹni làákàyè ṣá ǹjẹ́ ní brain do you all have brain how can Babangida do you know the atrocity Babangida committed in that country Babangida tó pa Delegiwa with a letter bomb and is now going to tell Nigerians and Nigerians thinking at all and Nigerians even thinking at all Babangida that killed Delegiwa in 1986 by a letter bomb do you know what that means ẹ wá ń sẹ̀ tún sọ pé ẹ̀ ń dúró de Babangida orí yín ti gbálẹ̀ gbogbo yín tẹ́ wà nílé. ó dé tán Ìgbòho ṣá àwọn politician ní mọ̀ wọ́n mọ ẹni tó ń pè ní Sunday Ìgbòho sórí ìwọ tó mọ Sunday Ìgbòho ìwọ ló mọ̀ Ọlọ́run fi síbẹ̀ kóun náà kó lè mọ̀ pé Ọlọ́run òun náà dẹ̀ máa ń sọ ṣe rí ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ní Ògùn ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ní Ọlọ́run ó ní Ọlọ́run lòun ní ó ní coordinator tó bá mi sọ̀rọ̀ for 6 months àjọ ń sùn àjọ ń jí ni for 6 months mo rí tán ó ní coordinator ó ní Ọlọ́run ló lẹ̀mí mi ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí mi God owns my life Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí mi and tásìkò bá tó ó máa mú lọ 500 Nigerian security pẹ̀lú àwọn machinery ẹ wọlé lọ́ba ẹ rí mú báyìí ọ̀lẹ́yìn ẹ̀yin wọnú lé lọ́ba Ìgbòho ẹ rí mú ó sọ pé Ọlọ́run ló lẹ̀mí mu Ọlọ́run tó dẹ̀ lẹ̀mí ẹ̀ yẹn níbi tó fi sí yẹn láìpẹ́ láì jìnà á jáde sí yín báyìí ẹ máa sáré kí ni mo sọ ẹ máa sáré because Yorùbá nation is a peaceful movement and we continue to be peaceful àwọn oníjọ́rọ́ sí bíbáyìí ká ní kẹlọ gbé AK-47 AK-40 àwọn ṣe Fúlàní but ọ̀rọ̀ ẹnu yìí ṣẹ́rí ilé tí mo sọ yìí yá mo sọ fún yín mo ní máa bá ti yín jẹ́ ẹ máa gbé campaign yẹn bọ̀ ní UK kékeré ni mo ṣe fún Ọ̀ṣínbàjò ní the last time tó bá bí yín dá ẹ máa bọ̀ ní UK ẹ wá ṣe campaign tó bá bí yín dá èmi ò mọ̀ta Amẹ́ríkà o bọ̀ ní UK ẹ máa bọ̀ ẹ pàdé mi ní bíbáyìí á fojú kanra wa ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wèrè ẹ̀yin ìyá wèrè tẹ́jọ́ kò sí London tẹ́ ń confuse àwọn tó wà nílé you are telling them lies that Nigerian is going to work ẹ̀ ń sọ nínú church ẹ̀ ń sọ nínú mọ́ṣáláṣí even any mosque kò bá jẹ́ Nigerian Muslim Association mo mọ̀ wọ́n dáadáa délẹ̀ wọ́n mọ̀ mí kò bá jẹ́ sàlátù kan I don't have any problem but don't deceive any Nigerians the Nigerian government killed EndSARS ẹ ti gbàgbé ìgbà tó ń sọ ọmọ tiẹ̀ lọ́pa tó bá jẹ́ ọmọ tiẹ̀ lọ́pa níbi Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè wàá máa mọ̀ nísìnyí pé ìṣerú ìyá yẹn lè bímọ mọ́ṣá ìyá tí monopause ẹ ti cover tó ti rò pé òun ti bí the last one
ẹ wá pọmọ ọmọ lọ́wọ́. Do you know how many people are dying for the negligence of that nonsense country? Àwọn èèyàn wá wá sórí social media à ń tọrọ owó. Do you know that if Nigeria was meant to work, none of us should be outside Nigeria. We should be trying to fix Nigeria. But for 61 years, they were colluding. Ẹ ń bá wọn òyìnbó ṣe, ẹ ń parọ́ fún Nigerians. You come and the budget. Ìjọ́ ni budget ṣiṣẹ́ fún rí. When was the last time the budget of Nigeria worked for any one of you? When was the last time? We are now saying that we want the United Nations. United Nations. But interfaith burning, we want the United Nations. Please come and give us referendum now. Referendum now. Tó bá dojú ẹ̀. United Nations go máa béèrè pé kí la fẹ́ ni. And let me say this again. Mo sọ ní gbogbo gbà. If I am the last man standing with this man, mo dúró tán pẹ̀lú gbogbo nǹkan. Àwọn ní bá lọ. Tó bá jẹ́ pé mo sọ lánàá lórí ètò tòru àná, some of you ẹ tún confuse ara yín. Ẹ confuse ara yín. Ẹ mọ̀ tẹ́ gbé dání. Let me say this. No òyìnbó man. Mom sí mi máa ní kí n má lo English because one English yẹn kò dá tí bá sọ, but mo fi ìyẹn fi pọ́n màmá tó bí mi létò màmá tó bí mi kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kí tó máa sọ nǹkan mi. Ṣé àwọn òyìnbó tẹ̀yìn pọ́nlé yẹn àti the High Commissioner in Nigeria and all these òyìnbó, ṣé gbogbo àwọn òyìnbó tó wà ní Nigeria bàbá 419 ni wọ́n. They are not working in the interest of any Nigerians. Ẹ wò mí dáadáa. I've lived there with them for 23 years now. Èmi ò ṣe àgbàlagbà Nigeria, and that's why it's very difficult for them to find out ta ló ń pè ní Koiki. Ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ ẹni tó ń pè ní Koiki, ẹ máa lọ sí Onward Nursery and Primary School. Èmi ò ṣe Tinubu tó lè sọ ibi tó lọ. Tinubu ò lè sọ kò lè fún ní timeline gbogbo ibi tó rìn sí àti age àti ẹni tó jẹ́ àti ibi tó ti rówó. Ẹ lọ sí Onward Nursery and Primary School. Ó wà ní Surulere ní Kilo. Ó sì wà níbẹ̀ nígbà tí mo lọ lé ní eléyìí tí mo lọ ní last year mo ráyè débẹ̀, but the previous year mo gbé bẹ̀ school yẹn ó sì wà bó ṣe wà. Onward Nursery and Primary School, that's the school I went to. From there I went straight to Abeokuta Grammar School. So ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ mí dáadáa ẹ lọ bá àwọn tá jọ ṣe tán ní 1995 wá sọ fún yín pé bọ̀bọ́ yẹn àwọn mọ̀, but wọ́n lè má mọ̀ to what is happening now, but wọ́n mọ̀ pé yes, no. GSS 1 ni mo lọ títí dé SS, art class ni mo ṣe torí pé mo good ní science, mo dẹ̀ mọ̀ maths, so I decided to go into art. But now I realize that all those education they gave us in Nigeria, I wish I know what ó tẹ̀ dá tí mo mọ̀ torí bá anyway Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe máa ń rìnrìn àjò ẹ̀. Tó bá pé Nigeria ni mo ti mọ̀ gbogbo tí mo mọ̀ nísìnyí nǹkan ti dàrú. You know the reason why a lot of Nigerians are mumu? You know the reason why? Because they don't understand the history. For you to continue to say you love one Nigeria, let me explain what you are doing. You are actually keeping the vision of Lugard. Lugard, that evil man. A lot of you have seen his face. Let me just quickly do, we're going to take calls, but let's continue first. It's just coming up to 22 minutes past. This is the man. When you say you are keeping Nigeria, I just laugh. Some of, people work in the bank. They work in different sector. They don't even understand anything. For you to say you are one Nigeria, you are keeping the vision of this bastard, this evil man. Even Pastor Paul Adefarasi said so. The increment of the devil, only boy. This man, you are looking at his face, he was working on behalf of the British government. He was the governor administrator. His name is Lugard, with his wife, Flora Shaw. This is the man that gave us the name Nigeria. Stupid people. I mean, one Nigeria. You're idiot for saying that. What is one Nigeria? Get on there, one Nigeria. There's nothing called one Nigeria. Nigeria was created on our behalf, and we are now telling the international community we don't want to be part of that Nigeria anymore. Shikede, simple as that. We don't want to be part of it. We are not interested. Let the whole ethnic groups decide how they want to continue with one Nigeria. Let us do a referendum and decide. And it's not about election. Let me
advise all these politicians running around with dindomi, with rice. You are just doing what they call charity. You cannot end what has started. You cannot stop what has already started. Sherito, if these have not started, it's a different thing entirely. We have started these. It's different from the 30 years ago when people like Comrade Victor Taiwo, and the others were pushing for a Yoruba nation. Look, those asking for restructuring, the Hausa are not going to give you any restructure. They're not going to restructure Nigeria. You know what? The moment they go into that area, one more way, it would have impact on every Nigerians. And they don't want to do that. So what they're doing now is they continue to push. Let me say this clearly. There might be a coup in Nigeria. Just put this at the back of your head. Remember, I say this. There might be a coup in Nigeria. And when the coup occurs, from that day, that means it's the end of Nigeria. Let's tell them, all these people calling themselves, the military hierarchy, whether present or past, whether dead or alive. Let's tell you this now. The military coup will be the end of Nigeria any day it occurs. Any day the coup ba ti ṣẹlẹ̀ in Nigeria, that means that country has literally stopped like a clock that the battery has expired. Ilé. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀. If the coup, ìjọ tí coup bá ti ṣẹlẹ̀, ẹ má dá wọn Fúlàní tó ń yọ yín lẹ́nu lórí comment section. Ẹ má dá wọn, ẹ má waste time in it. Ebi data ló fi wò. Lara, it's good when we have people that are also against because they are part of the numbers. Because those that are against the movement. Let me say this, right? That is for you. Shori Dini, Shori. Those of you that are against us in this movement, I put my yash for you. Like Prince Jejeman. Nigeria will end. You might think it's just a social media conversation. But what we are doing is, we are waking up the minds of Nigerians. They are asking questions now. Questions that people could not ask some 30 years ago. Nigerians are now asking them. Questions that Nigerians could not ask. If anybody tell you we are Nigerians, tell them what is the language of Nigeria. Who created Nigeria? When was Nigeria created? Any shori reguboyin. I know Daduro, Yoruba politicians are telling us they are PDP, they are APC. Really? Really? Sọ fún wa bóyá ẹ̀yin lẹ ní ilẹ̀ Yorùbá ni àbáwá lájọ ní. We've been in existence for thousands of years. We've been in existence for thousands and thousands of years. Just the same way. Remember when you were reading the books in the school? River Niger was found by Mungo Park. It is after years we started asking questions. But River Niger has been in existence before Mungo Park came. So how did Mungo Park found River Niger? River Niger that has been with us for a very long time. How did Mungo Park decided to come from doing exploration and then found a river that has been with our great grandfathers and grandmothers? Number one lie. Now we are able to quickly, boom, we know that. Now let's come back to the genesis of what Nigeria is all about. What was the purpose of creating Nigeria? Nigeria was created because of this country. Stupid people. Some of you, those titling, something, sometimes they say something is wrong with that guy. You. Let me tell you, if something is wrong with me, at least I'm in a society where they can take care of me. Right? But what you don't understand is you are keeping Nigeria on behalf of this country called Great Britain. You are stupid. You are very, very stupid for having a PhD and you are still talking about one Nigeria. I'm talking about Pastor Ruga, Yemi Osibajo. He's a stupid man because he's meant to be the most learned among all the idiots in that government. He knows
but they are ready to sacrifice the generation of the Yorubas as to their own interest of Nigeria. And that is what is happening. They are trying to create a different impression. It's called illusion. Do you know the meaning of illusion? Illusion is something that you are looking at. Wow. You know, Elohim is saying, you see this conflict. Wow, Koiki, I love, if I tell my children now, where is the tiger in the house? They'll say the tiger is in the kitchen. Because for them, they believe this is the real tiger. you know children. You know, when I call them now, where is the tiger in the house? They say, tiger is up there. Can I keep tiger? Like, it is the Arab people that keep tiger in the house. Can you keep tiger in the house? So it's called illusion. That is the intimolefishe akbejuwenye. That is the word I can explain to the idiot that are still thinking that Nigeria is a country. It's called illusion. So you are actually thinking that, wow, this is a real tiger. But me, as an adult, I can only fool them. I told them, that tiger will bite you. Don't touch it, oh. That is in Nigeria now. People are thinking that this is the tiger in Nigeria. But the real tiger is Britain. The real problem is Britain. But Britain will not come and solve the problem. We can continue to tell them, plead with them. Yes, I'm joking. I'm not serious. I mean, I'm not joking. We can plead with them. But we know that they're not going to do anything. We know that. Everybody knows that. All hail Biafra. And those of you, let me say this loud and clear. I will say it again anytime, any day. The Igbo are not my problem. The other tribes are not my problem. Even the Hausa Fulani are not my problem. My problem is the Yorubas that are still thinking that Nigeria is a country. When we have our nation, I was watching on Twitter. You know, I told you, I'm not a blogger. I'm a journalist. And I go around. Let me quickly go to the AFP. There's something I picked up this morning. A guy that made Israel, the way they defended their borderline. That is how we're going to defend our borderline. Bashema, defend border. Don't worry about blocking anybody. Leave them. They are part of the numbers. Their brain has been used to fry, wara. Wara. Whether they are from the north, they are from the Yoruba land. If they are talking and abusing you, just leave them. Just leave them. Don't worry yourself. Who are the elders? Which stupid elders are you talking about? Elders that do not know that Nigerians are traveling through Mediterranean Sea, they are dying. Elders that do not know that as I speak to you right now, millions of Nigerians are suffering for the negligence of those shit old elders. And where else? Let me go on the AFP. When I want authentic news, I go to Reuters and I go to AFP. Those two, any news there is confirmed. I picked up something there that was quite interesting this morning. Very, very interesting. So when we talk about those of you that are concerned that the Igbo don't trust them, do you trust your family? Can you so trust the family? If I won't mention your name, I appreciate every single one of you. To the last man standing, last man standing, confirm. Emma worry, Koiki come to Nigeria. Emma worry, Nigeria. Emma, we are serious. You think we are joking, but we are not joking. What we are saying to the United Kingdom, United Nations, the EU is resolve this problem before it goes boom. You understand what I mean? Let me show you this. There's a guy that did the defense of the Israel borderline. It's not yet the time to call. You see this guy? This guy you're looking at here in this picture. I hope you can see him, right? You can see him very well, right? Let me explain who this guy is. This, you can go and check yourself. AFP. Go on Twitter. AFP. 20 years ago, 20 years after he planned the controversial barrier between Israel and Palestine, Daniel Teaser is developing a security tool that requires no cement but a body camera with facial recognition technology. Do you know what that means? Israel will be able to recognize you if you're a terrorist. Before you cross the borderline, as soon as they see your face, another drone will just kill you. Boom! When we get a Yoruba nation, all these
problem with the Igbo that you are thinking is a problem. Everybody that will live in a Yoruba land would definitely have to go by the new constitution. Everybody, including myself. I have lived here for 22 years plus. I didn't use Nigerian fraudulent constitution to live here. So, Emma Bawon Iboja, Emma worry nipa won. And we are not fighting the Igbo. But the Igbo want the same thing that we want. Even some Hausa, look at the court case that is going on in Abuja. Even the Hausa want the same thing now. But those that do not want these are the fraudulent Nigerian politicians. And let's count the total population of this politician. The total numbers of the Nigerian population is bigger than the politicians that have suppressed you. Look, let me say this. If Nigeria was working, let's say, as I speak to you right now, then you can abuse me. You can disagree with me. You can say, Koiki, I'm a shut up, man. What all this shouting every day? You shout. What's your problem? I don't chop now. Say you don't chop. No. Say you don't chop. No. If I take you around this kitchen, this small kitchen is full of food everywhere. Food. Baby food. This food. Gari, ewa. Everywhere. Food all over the place. But our own people, for 61 years, they were unable to provide the same opportunity. You know why? Because we thought we were working for Nigeria to work. But we didn't realize that Buhari was coming to finish the job that they were creating in the last years and decades of Usman Dan Fodio. The agenda that we are seeing now is the agenda of Usman Dan Fodio. Agenda Usman Dan Fodio. So why should I now be in that same country? Why? Why should I, Olayomi Koiki, a Yoruba man, a proud Yoruba man, be part of a system that is not working? Some of us worked hard, believing that Nigeria was going to work. We wanted to establish business. We wanted to establish this. We were trying our best. But we now realize that, hold on, something is not right. There's a constitution that has decided to lock the potentials of the ethnic groups. Lock the potential where you, as a Yoruba man, or Demo Yoruba, you want to go to abroad. And when I say abroad, you are just going to, let's say, Ibolo close. I'm not talking about UK, America. You want to go to abroad, you probably want to go to where they can spend dollar. Let's say, okay, the one that I know that will give you visa. You want to go to South Africa. And you need dollar. Or there. Yoruba man, they watch me now. I'm a proud Nigeria. Don't forget. Because it inside one small, they love Camry. And the one we get small money, he buy Lexus 350. And the one we get better money, he go buy Mercedes Benz. But police go disturb him for road. Terrorists go disturb him. That's not where I'm going. A Yoruba man that wants to go to South Africa will then go to the bank. He will go to GT Bank. He go to speak English. As if that English now our language. The language where we borrow. The reason why I speak English is because I love to carry along a lot of the Nigerians that are Yorubas that do not understand Yoruba. Okay? You will now go to your bank. You go to GT. Good morning. How can we help you, sir? I'm going to South Africa. Okay, so the bank will be asking you then, if you're going to South Africa, no, I need dollar. Then they start dribbling you. You are expected to go to the bank and get a dollar so that you can go to South Africa, whether on holiday, whether to do business. Wawa Debi Bank will now tell you, you better go to Yaba. You better go to Ojoelegba. I don't know which other area in other states. You better go to and get the dollar you want. Because, niri dollar bani biba. You know why all this is happening? It's because the system have created that. So if you're thinking it's about the Fulani killing us in the bushes we're talking about, you have already been locked inside a contraction that will never work. What lock is in way?
And that is for somebody that is comfortable. He wants to travel. He cannot get dollar. One Kelosi Federal Palace. Some people are telling me where they can get dollar. And then, when you go to those places, who do you meet there? I'm asking us. Toba Law CBT, one rand here, you are meant to get the dollar in the bank. But rather than get the dollar in the bank, you are now being sent to another people. Who are these people? They are called the ethnic groups of the Hausa. Majority of them, not just Aboki, they're Fulanis. Do you know that is a hierarchy of channel? Surely the one that you are seeing, you change dollar, pounds. They are not the ones in charge. The big player are people like Dangote up there, BUA. So what they need is, they want to continue where you will never be able to compete with them. Never can a Yoruba man or the other ethnic groups they compete with Beluon. This is the agenda. That's number one. Let's give you another basic one. Let me tell you another basic one. You know that one? That one that affects every one of us. I remember when I wanted to go to secondary school. I wanted to go to government college. I'm sure you understand that. People in the north will go in with 20, say 20, maybe 15% mark. But a Yoruba man and an Igbo man and a Shekiri man and other ethnic groups would then have to have at least nothing less than 60% to get to a government college. And you are telling me we are one Nigerians. Is that not the same thing happening? A person that wants to go to Obafemi Awolowo University, a Yoruba man inside a Yoruba state, they will send that person to Sokoto where they can kill him at any time. Because why? Because he's practicing a different kind of Islam that is different from this Barawo Banzani. Is that not what is happening? So why are you now fooling yourself, all you idiots? Continue to talk about one Nigeria. Quota system, that's the right word. Washiri. Quota system has been used to deceive millions of Nigerians for a very, very long time. But because awa gbogbo wa, Beni Said, gbogbo wa monigba yen, I remember my mom telling me that when you now go to, hear this very well, any minister or commissioner for education have always been a top Hausa man that you would then need to get your children into any schools within that hierarchy. And now, for over 61 years, the same thing is still happening. The same thing, MK Abiola was not a good man as well. Moriembe, Yami, if I don't greet anybody, I say good afternoon to my beautiful mother. When I see her, I must appreciate her. Because Toba be me, nigga to be me, eleta nse, nile mari mi bo. But one thing we need to understand is, we are now at that point to start asking, Nigeria, I don't want you to believe in Yoruba nation, Biafra nation, the breakup of Nigeria, but start asking questions. Start, my children here, as small as they are, as big as they are, they will ask me questions. Start asking questions. Start asking questions. Education sector, the catchment area, you're quite right. Thank you very much. We're going to open the phone line in just 5 minutes so that you can communicate as well. We don't have any issues. I am a humanity person, and I've always been. Having a Yoruba nation does not mean I want Hausa to be killed. But I don't want to have... look, I've lived here for too long. Some countries I might decide not to go because I look at it and say, nah. Even here, I might decide not to go to some areas because we have racism in this country as well. And if you go and live with them, you will experience it. So why should I go away from the area that I think, if I go out of my house now, I will see people will be like me. So if we have a nation, just as I was reading to you earlier on, we will have a defense mechanism to know who is who. So that if the Hausa man that wants to come and stay with us, I need to know who he is. There's no point having a border at about 1,000 plus. The reason why I keep remembering that number, during their campaign, remember Showore? We saw borders where people could just walk in easily.
Now, the person will walk in from those countries. How do we know who they are? How do we know that that person will not commit a crime against humanity? So the best option now on the table is Nigeria has come to its end. We are also using this opportunity again and again. And this information is when I sit down properly, we will be able to analyze it. But one thing that came to the conversation with myself, Mudupelo Babawa, Professor Banja Kitoye, when that man calls me, I feel very happy. One thing we got to remember as well, I need a lot of agents that are working against us. 1 minute, I'm looking for the notes. Yoruba nation, beware of the agent of the federal government. Think don't hesitate. We are now at the junction where the government of the Federal Republic of Nigeria do not want us to achieve the Yoruba nation. They're going to use a lot of people. They will use a lot of proxies. Sure, make sure you don't attend that meeting. Sure, stop the conversation straight away. Because we have people that have interest of not making our own mission to move forward. I'm not going to come here and tell anybody, go and get AK-47, AK-49, a bomb to kill anybody. But as Yoruba people, we must defend ourselves. And I'm sure you understand that. Ologbon lo leyi, omugo lo mama wo pe ki loro to nso yi. E lo jamala te we do dada. O ma de stage kan. Tó bá ti de stage yẹn, a lè dúró tán. Nítorí pé à ń sọ fún gbogbo àgbáyé nísìn that they should get involved. We have applications at the International Criminal Court. Do you know what they call genocide? Let me give you the meaning of genocide quickly. Ẹ jẹ́ kí n sọ meaning genocide fún yín. Genocide is committed, as I speak to you right now, not just in southeast of Nigeria, where they've turned it to a bomb catchment area. Look, the Nigerian medias are not going to report it, just as Showore said. They are the most biased media you can ever think of. They are my friends. I know them very well. But they're not going to report it. You know why? Because somebody like that old ragged man, Lai Mohammed, and we can disgrace him. Go and tell him that. Anytime Lai Mohammed, I'm not going to have to, look, no, yeah, we are civilized. I don't have to go and be fighting him and tearing, no. But there are some things that you can be saying. Even if he's in the building, they will be telling you that there's a guy outside. There's a guy outside. I don't know what, you keep putting your picture out there and he's shouting. That's what we're going to do. We will take peaceful rally, protest to any campaign that they will do here in UK. We are waiting for them. They must free Mazin Amdekano. They must free Igboho. They must free Omoyele Sowore. As we speak right now, going to 3 years, we don't know where Daddy Yatta is. Daddy Yatta has been missing. Before I forget, let me give you the meaning of genocide. Nigerian government is killing millions of Nigerians. And I'm not joking. The data is there. They can tell you lies. One pa opolopo awon Nigeria. And they are burying them in the shallow graves. Who are these people? The terrorists that they've opened the border to allow to come in with heavy machineries, RPG, infiltrating the military, and the military is closing their eyes. We've seen these people talk about it. The late Dr. Malafi Obadia told us, this is the year that we must continue to shout. We don't want civil war in Nigeria, but he told us that these people, they're going to bring civil war to us. And the world is looking away. The world is concerned now about the Ukraine-Russia situation. It might lead to a war, the way it is going. Let's talk about genocide. What is the meaning of genocide? Genocide is the attempted destruction of a people, an ethnic group. They want to wipe them off completely off the surface of the earth. That is what this agenda, for those of you that do not understand, saying, "Moshe one Nigeria," genocide is the attempted destruction of a people, usually defined as ethnic, national, racial, or religious group. I am a Yoruba man. I am a Muslim. I am a Christian. I am a traditionalist. I do 3 in 1. But we have another ethnic group known as the Fulani
caliphate that decided that because they've controlled the whole mechanism of Nigeria, they're using that to bring out the force on behalf of the agenda of Usman Dafodio to wipe up everybody. That is what they call genocide. Some of you are joking with this. It has happened before in the history of mankind. We must not allow it to happen again. If we allow it to happen, we have all failed humanity. What is humanity? Quickly, according to the English dictionary. When somebody said humanity, humanity is a very, very important to mankind as well. Let's first talk about, human rights. We talk about the human right according to United Nations human right, universal human right. What does it mean? When somebody said our right as people has been trampled on, and these politicians don't give a toss. They don't care how many people right is suppressed. As I speak to you right now, your right that you are meant to be enjoying is literally being taken away from you. And everybody is scared. People are scared. That is what they've done. According to the Human Rights Act of 1998, set out the fundamental right and the freedom that everyone in the UK is entitled to. So those in Nigeria do not have human rights. It incorporates the rights set out. This is under the Human Rights Commission, but I need the one that gives us the general view of the human right. This one, it's almost the same thing, but I want the one that gives us the exact one for the world, defending human rights. Let's see this one quickly. Once again, a very good afternoon. We're going to open the phone line so that you would also have your own voice into this conversation. My name is Olami Koiki. Yoruba nation is non-negotiable. We don't fight anybody, but we will defend ourselves against the genocide, the human right, the abuse that is happening, and people are literally not looking into it. Bear with me. Once again, a very good afternoon. Torture tries to silence and break people. It is illegal, doesn't work, and is always wrong. Yet, it happens to people across the world, most especially in Nigeria. Using our in-depth evidence of torture, we will work with survivors. And then this means that when somebody is tortured, we are all being tortured now. We are all driving, moving all over the world. It's torture. We are looking for opportunities. We want our life to be much better. But it's a torture. Because that country you are going, you will go through what they call immigration as well. You will be going through immigration as well. So we are also using this opportunity again to tell United Nations, ECOWAS, African Union, that the human right of millions of the ethnic groups is being abused on a daily basis. But the world is closing their eyes as if nothing is going to happen. But how do we change all this? This is part of what we are doing now. Continue to bring the conscious mind. Ask question. When they bring their campaign, ask question. The first question is, what is Nigeria? Taloko Wapapo. What is 1914? Every Nigerian should be talking about 1914. The moment we are able to understand the 1914, then the 1999 is just part of it. Then the 1959 to 1960, how they were able to collude the Western world with the Hausas. And today, the Hausa decided to own the military aspect of Nigeria. But rather than defending Nigeria, protecting Nigerians, you know what they've done? They've literally opened up the border, and millions of terrorists have now infiltrated us. Do we all sit back and do nothing? We must do something. +4475 94050 979. Let's get those of you that wants to be part of the program. You have opportunity now to also have your views heard. You've heard mine. You can call and disagree with me. I love that. Call and for many reasons. Wait,
Nigeria is a country and it will work. I love people that will call and say, Nigeria, Koiki. No. I disagree with you. We're just having leadership problem. All that problem is got nothing to do with Nigeria. Nigerian problem is the 1914 amalgamation. And we must put an end to it because nobody was consulted to agree. And there was a clause. Can the clause here? After 100 years, if the unity is not working, why not let us divide this shit old messed up country that is not working? Let's go straight to the first caller we have on the line. I'm going to get my speaker. Hello? Go ahead, caller. Go ahead. Hello, Mr. Koiki. I'm going. Yeah, White Lion. I'm follow program video. I know what I do. I got to do. Thank you very much. Let's connect the speaker. I'm going. Go ahead. Okay. Okay. Jerry, I'm on the back when you can look at me. Nigeria back continue in 2023. I want to be a motor to the brook here. 150 naira, and I want to do a more yellow me. Down. Nigeria back continue in 2023. I'm 15 naira, I'm do a more yellow me. That's dobering. Jerry, me a read, Beomaje. Lórí tó máa lédè torí wọ́n bá wọn sọ ó dá ń gbé tí wọ́n di ọmọ kan tó ń pè ní freedom agídí everybody wọ́n ń lò ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ má bá wọn sọ ẹni lórí àwọn èmi ni àwọn pastor àtàfà nǹkan ẹ̀ṣẹ́ ráàfà ilé my brother olórí burúkú ni gbogbo wọn religion kan náà ń ṣe ní Nàìjíríà politics religion náà ń ṣe politics religion náà ń ṣe àfà tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ò ní kankan lọ́wọ́ tó jẹ́ pé owó àwọn tálíkà náà ló ń gbà tó náà fi ń sustain. Ǹjọ́ wo lẹ rí àwọn British ọ̀ àwọn American kan kò oríṣiríṣi tán kó pásítọ̀ jọ tó ń gbàdúrà léèyàn kan lórí. Ǹjọ́ wo lẹ rí kán ríran síra wọn. Nàìjíríà náà everything wà Nàìjíríà náà ní gbogbo everything ló pé sí wọn lára. Ẹ wo àwọn aláṣọ funfun tẹ́yìn dárúkọ yẹn. Ṣé báyìí gbẹ̀yìn ni Max Berry tó lọ interview àwọn kan tó dún àwọn ọmọ aláṣọ funfun kọ́ ni. Wọ́n bá àwọn mẹ́ta sùn. What this virgin méjì 15 and 16 ìyá àgbàlagbà tó ti Ọlọ́run mọ́jọ́ tí ìyá yẹn ti ní nǹkan ṣe papọ̀ wọ́n kí ìyá yẹn mọ́lẹ̀ and all this is happening in Yoruba land. Ẹ̀wọ̀ nídìde chọ́ọ̀chì àwọn ará lélẹ̀ yìí ìgbà tó ń nífẹ̀ẹ́ ara wọn olórí burúkú ní gbogbo wọn olórí burúkú everybody máa jẹ breakfast tó bá yá. Gbogbo àwọn tó ń lọ sí òru ṣẹ́ wọn pé Yorùbá ló láìkì pátí jù àwọn náà láìkì sí òru jù. Ìbáwọn kan ló lọ san 7.5 million nísìn àwọn kan fúnra wọn gan bí ọlọ́rí 7.5 million ní gbogbo last year 4 people kọ́kọ́ lọ sí pátí 7.5 million. Mọ́tẹ́lómi ìfaragbá ni mọ́tẹ́lómi ìfaragbá lábẹ́lẹ̀. Èmi ti sọ lórí ètò yìí rí mo ní ẹni tó bá ti pa tí Fúlàní bá ti pa kọ́ gbókù ẹ̀ lọ sí iwájú ilé ọba tó máa fi lo bí 4 hours or 7 hours kọ́ jẹ́ kó náà mọ̀ pé nǹkan táwọn ń kó tù lélẹ̀. Àìgbókù lọ́bẹ̀ ló ń ṣe wọ́n tó bá gbé lọ sọ́dọ̀ Aláàfin àti bàbá oní white tó ń wọ̀ kiri tó lóhun aṣíwájú ó ń pèyàn ní aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá ó ń pe Bọ́lá Tinubu láṣíwájú. Ẹ wo Yorùbá ti dorí kodò orí wa máa straight 2023 orí ẹlòmíà straight. Bẹ́ẹ̀ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn kan rẹ́rìn pé 15 naira ó máa wà less than 15 naira gan ẹ lọ wòye no ẹni sùúrù alàgbà ẹ mọ̀ pé ní UAE ẹ mọ̀ pé wọ́n bá àwọn ọmọ wa sùn ṣeré dànù ju less than that gan lọ àwọn tó ń gbé ní UAE mọ̀ they are sleeping with our young beautiful Nigerians that are Yorubas in UAE as I speak to you orí pápá ló ti ń bá wọn sùn. People are trying to survive. Hello, White Lion. Yeah. Tí n bá parọ́ kílẹ̀ mú mi tí n bá parọ́ nǹkan tí wọ́n lẹ́yìn mi kí n má rí. Òbó Yorùbá ló lẹ́sìn jù ní UAE. Òbó Yorùbá ló lẹ́sìn jù. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń bá wọn sọ́dà ní pé etí wọ́n di wọn ọ̀fẹ́ gbọ́. Òbó Yorùbá ní Nàìjíríà money ní Nàìjíríà money is 2,000 1,500. Torí pé mo fẹ́ sanwó lé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Òbò àwọn òyìnbó is 10,000 naira. Ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò ní yẹn. What am I saying? Yorùbá ló ti bá yẹ wá jẹ́ jìnnà. Ẹ ká mẹ́nu kúrò lórí yẹn.
ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ká tún jẹ́ kẹ́lòmí pé ẹni tó kọ̀ ló wọlé mọ̀ ẹ ṣé gan ni thank you very much. ẹlòmí àrí ìgbé ó máa jẹ. No problem. ẹ ṣé gan ni let's take more call +44 the number is out there let's get your view. ẹ já lọ bá ọmọ bọ̀tá nísàlẹ̀ lọ́hùn gbóhùn sókè. wọ́n jẹ́ wẹ́. púpọ̀ máa ń pè mí ní Saheed ọmọ bọ́tà ọmọ Ìkòròdú ọ̀gá ìmàlẹ́ wọ́n ní wọ̀ jẹ́ wá. ṣe àwọn tí wọ́n máa ń sọ wípé kí a má bú àgbàlagbà. Number one, wà á kọ́kọ́ define kí ni wọ́n ń pè ní àgbàlagbà. Àgbàlagbà ni ẹni tó máa ń gba ìmọ̀ràn láti fi tún ayé àwọn èwe ṣe. Àbí ẹni tó jẹ́ wípé tó bá wà nílùú kò ní fẹ́ kí ìyà kó jẹ ìlú. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní àgbàlagbà nìyẹn. Níṣojú àwọn tí ẹ wá ń pè ní àgbàlagbà tí à ń bù yìí ni Fúlàní ṣe ń kidnap àwọn ìyàwó wa. Ni Fúlàní ṣe ń pa àwọn àgbẹ̀ wa. Ni a fi ń rìn lórí pothole tí mọ́tò wa ní accident. Níṣojú àwọn àgbà yìí ni gbogbo nǹkan ní ìlú ṣe ń di ahoro lọ. Wọ́n ní àgbà ò sí lọ́jà ọjà á tú. So àwọn eléyìí wọn kì í ṣe àgbà. Nǹkan tí wọn kò kì í ṣe age a máa ń ṣe mistake. Age ni àwa ń wò age kan ló ń pè ní àgbà. Ẹni tó lè jẹ́ kí àwọn ìran ẹ̀ kó wà release ẹni tó lè jẹ́ kí àwọn ìran ẹ̀ kí wọ́n kọ́ máa sọ nǹkan tí wọ́n pè ní àgbà nìyẹn. So gbogbo àwọn tí à ń bá wí ṣé èèyàn tó wà ní age of 80+ tó dẹ̀ tún tó ń gbóra tó ń gba ìyàwó ọmọ 35 years ṣé àgbàlagbà nìyẹn ni? Ìyẹn ò ṣàgbàlagbà náà. So àwọn èèyàn ò rí lè mọ nǹkan tí wọ́n pè ní àgbàlagbà ló fi máa ń ṣe mistake pé à ń bú àwọn àgbàlagbà á dẹ̀ máa continue láti máa sọ ni a day will come ẹ̀rí máa ń pa mí a day will come tó jẹ́ wípé gbogbo bá ṣe ń sọ ní ẹ̀rọ yìí kò ní rí bẹ́ẹ̀ mọ́ because tí nǹkan bá wà nílé tó fẹ́ jẹ ẹ jẹ́ kí n analyse nǹkan tí wọ́n ń pè ní kíní fún wa tí ó dàbí èèyàn tó ṣe tán bí ọ̀rọ̀ wa ṣì ṣe rí nísìn àwa tí à ń agitate ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ commit suicide tó fẹ́ para ẹ̀ tó wá lọ sí chemist tó lọ ra poison ó ní 1,000 naira lọ́wọ́ ó wá lọ sí chemist ó lọ ra poison wọ́n ta poison yẹn ní 750 wọ́n wá fún ní change 200 dípò kù 50 naira ó wá tún bá wọn jà pé òun máa make sure kóun gba 50 naira òun irọ́ lòun pa ò tí ṣetán àti para ẹ̀ tó bá tẹ ó ti ṣetán àti para ẹ̀ ò tẹ̀ bí bèrè ṣe ń jì wá kàn gba poison yẹn wá yí padà ni. So nǹkan tó ṣì ń ṣẹlẹ̀ ń sìn a ṣì ń rò ó ni tó bá ti ṣetán tó ti red kò ní sẹ́ tó máa kí àfukú mọ́. I can bet you with anybody àwọn èèyàn ṣì ń rón jẹjẹ díẹ̀ ṣé wọ́n ti ń ṣègbékèrè 50 naira fún wọn wọ́n ti ń ṣe pọ̀nmọ́ àti wọ́n ti ń dín pọ̀nmọ́ àti iṣu jáde fún wọn pọ̀nmọ́ àti iṣu wọ́n ti ń dín jáde a time will come tó jẹ́ wípé kò tiẹ̀ ní sí àǹfààní yẹn mọ́ látọ̀dọ̀ wọn Fúlàní kò ní sí àǹfààní yẹn mọ́ ọjọ́ yẹn èmi máa ń sọ mọ́ ní àwa ò ní gbà káyé tí yín bàjẹ́ àwa ò tó yẹlẹ́ tó máa rí máa bèrè pé nígbà tójú sí ẹ ti là Ọláyọmí Kóìkí la ojú ẹ Saheed àbí ó jẹ́ kójú ẹ là ẹ kí wàá ló ń wò tí òfin la ojú ẹ lómi tòkìní yẹn ló máa ń mú mi tí wọ́n máa ń jà fìtàfìtà pé èèyàn ló la ojú tèmi náà èmi náà tún máa la ojú ẹ lómi. bó ṣe láti rí nìyẹn so ó máa ṣe ṣe fún wa lágbára Ọlọ́run àṣẹ. ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé ẹ̀yin akíkanjú tẹ dúró tán mo fi tìfẹ́tìfẹ́ la fi ń kí yín torí pé it's not easy to be in Nigeria of today. It's just too painful. Àwọn ọmọ yẹn ní strength láti ṣiṣẹ́, but they purposely killed all the economy in the Yoruba land and the southeast. Those two ethnic groups, the Fulani, decided to bring us down. Àwọn kan máa ní àwọn Igbo ló gbé wa wá sísàlẹ̀. No, the Fulanis aláwọn Igbo àti Yorùbá táwọn náà wà láàrin àwọn stupid people yìí, but we must fight to defend ourselves. Let's go to US where we have a new caller. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ ti wà lórí ètò. Ẹyẹ pé United Nations mọ́ British yín ibi tẹ́ wà yẹn àwọn lọ́tà wà wọ́n ò ní jẹ́ káwọn United Nations dára lóhùn. Tẹ́ bá ń gbọ́ United Nations àwọn wo ló wà pa áfíríkà àwọn British wà lọ pẹ̀lú Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà bá fẹ́ dá sí kan wọ́n á gba lẹ́nu ṣe bá Amẹ́ríkà náà jà fún rẹ̀ ni. Jẹ́rí London yìí yẹn gbọ̀ngàn lọ́ta gbogbo ayé. Èmi fẹ́ kẹ́ sọ̀kọ́ tí London yìí yẹn produce fún mi. Níbo? Ó bá lady Jamaica kan sọ̀rọ̀
ìjà tá à ń jà ìlọ ń jà London náà ló ń pa wọ́n. tẹ́ bá lọ gbogbo ìlú tí London colonize àti French wọn ṣoríire and most of the country tí London colonize àwọn náà ní African country. àwọn olóńgbò lẹ́yìn yẹn sọ fún mi pé tó táwa dúdú bá bára wálẹ̀ lọ́wọ́ London ó níjọ́ ẹ̀ la máa nísìnyí. ẹ kàn ń pe United Nations ni ẹ sọ ọkọ fún mi kí ni London yìí produce bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ sọ fún mi ẹ jọ̀tọ̀ ọ̀nà mi ìbá ní sọ̀rọ̀ mọ́. ikọ̀ wo ni London yìí produce yẹ pé tó bá gbowó lọ́wọ́ African country wọ́n á survive. Amẹ́ríkà bó ṣe lè rí tó yìí Amẹ́ríkà ní nǹkan produce tó lè jẹ tọ́dún lè tà síta ibùdó yẹn tó jẹ́ kó ń ṣe business pẹ̀lú gbogbo ayé. àní London títí yín láì gba ìdá mẹ́wàá lọ́wọ́ gbogbo àwọn Áfíríkà àwọn ìlú dúdú kí ni London yìí fi ń fìdá àwọn queen yìí kí London yìí fi ń pè àwọn ọdẹ wà nílé fún un. ṣé yóò mọ̀ pé gbogbo wàhálà tá a ní láfíríkà yìí London ní tẹ̀jókòó sí ẹ̀ ló ń pa wá kú ni. nígbà tó bá gba 35% lọ́wọ́ London lọ́wọ́ Nàìjà tó gba 35% lọ́wọ́ Germany lọ́wọ́ Jamaica tó gba 35% lọ́wọ́ gbogbo ìlú dúdúdúdúdú tó colonize yẹn. ṣé àmọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ lọ fi ń sọ pé àwọn àtọ́pọ̀ àwọn wá fún àwọn Nàìjíríà àwọn fáfíkà ní scholarship. nígbà tí yóò gba ọgbọ́n yàn tó tún ń lò yàn tó tún wá fún òní 10 kọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣé ìlú tẹ̀wá yẹn gbọ́ngàn àwọn olè ṣùlẹ̀ ayé yìí tó ń dalẹ̀ ayé wọn. ẹ wo France bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé àmọ̀ báwọn ló jẹ́ kí Haiti rí bẹ́ẹ̀ ti ṣe rí yẹn. ṣé àmọ̀ pé mọ̀ tí French máa colonize Haiti àwọn ọlọ́pàá gbogbo àwọn dúdú tó wà ní Haiti o wọ́n ní káwọn tó lè fún àwọn Haiti yẹn ní kọ̀ọ̀mọ̀ ní independent tó láti sáyìn pé àwọn làwọn jẹ̀bi fáwọn táwọn pa tó àwọn dẹ̀ máa yá wọn lówó ni ó dìgbà tó bá san owó àwọn tán kó tó lè gbàlú wọn. ṣé àwọn bọ́ dárí $20 billion láyé ọjọ́ òní 30 years ago bí 27 years ago ní Haiti yá lọ́wọ́ French. French wá fi ń tẹ̀sí ṣé mo kún wọn tí ì rí san òrìṣọ́ tán èlò ní ẹkọ́nọ́mì Haiti tí French ní kó máa san tí France ní kó máa san owó tó jẹ wọn ò lè jẹ owó pé ẹ pa àwọn ọmọ wọn torí pé ẹ fẹ́ kó wá gba independent wẹ́ wá fún wọn ní condition. nígbà táwọn bá mú 15 billion wọlé lọ́dún ẹ jẹ́ ká gbọ́ àzúbẹ̀ tí France ti gba 12 billion lọ́wọ́ wọn ṣé àwọn ọmọ wọn lè bọ́ nù gbèsè fún wọn lè rí ìlú wọn túnṣe wọn wá kó nǹkan ogun fún wọn kó máa jà. ṣé ẹni tá a bá máa bọ́ nínú táwa yìí ṣé ẹni bí tẹ́ jókòó sí yẹn àwọn ọlọ́sẹ̀ pé òun ṣe mí ò gbàgbé àwọn àti France òun ṣe mí ò gbàgbé díẹ̀ ní ti China ní gbogbo China ní opportunity ó mẹ́sẹ̀ ó ṣe ráwọn méjèèjì yẹn torí èmi fẹ́ kẹrin sọ fún mi lẹ́yìn sí kí lẹ́yìn produce ní London yẹn tó fi ń sustain London tí London kò bá gbó lọ́wọ́ àwọn Áfíríkà ẹ jẹ́ sọ fún mi mo fẹ́ kẹ́ sọ fún mi sí èmi lè sọ ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà tó kú tó yìí ń produce but kí ni London jẹun tó produce nígbà tí London sọ pé òun ni third reserve gold in the whole world ṣé gold mine wà nínú London yìí bẹ̀yẹn ṣé rí ẹ bá pè London dọ̀la ẹ fẹ́ gba oúnjẹ lọ́wọ́ London nígbà ń jà àwọn Jamaica náà jà lọ́wọ́ tẹ bá lọ kúwèé lot of country tí British colonize ẹ lè rí peace bẹ́ẹ̀ àwọn náà ń jà lọ́wọ́ pé káwọn bọ́ lọ́wọ́ àwọn. àwọn London ẹ ṣe gan ni ìyàwó thank you very much. mo sọ fún yín nígbà tí mo jókòó tí mo gbọ́ tí ọ̀dà dúdú àwọn country dúdú tó ju wọn rí pẹ̀lú British yìí. ẹ ṣe gan ni. mo mọ̀ pọ̀ ọ̀tà ẹ bá pè wọ́n dọ̀la tẹ bá rẹ̀ ti pé United Nations London wà nínú àwọn tó jẹ́ mọ̀ṣúwá fún kìíní ní United Nations tẹ bá ti pé kìíní débẹ̀ wọ́n á dà ìgbà tí yìí ní kí London wá gbà yìí tí London ẹ̀ṣẹ̀ lọ sign ẹlọ́gbọ̀ye contract London yìí sign láti máa mine gold ní Nàìjà ẹ wá ní kọ́pọ̀ títí wa ẹ sọ fún mi Mr. Koik àwọn làwọn gbára wálẹ̀ tọ́ba Amẹ́ríkà má dẹ̀ ti gbẹnu sí wá ní kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ o wọ́n á ní sọ̀rọ̀ pé ogun nìwọ náà jà tó fi gba títí ẹ̀ ẹ̀yin mọ tó fọjá London àti British dọ̀la ni wọ́n sì sọ pé ọmọ ìyá làwọn yẹn Amẹ́ríkà àti London wọ́n sì sọ pé ọmọ ìyá làwọn fún bá wọn jà tó Amẹ́ríkà náà bá wọn lọ́wọ́ London yẹn ìjà àjà bẹ́ẹ̀ kù ni wọ́n para wọn bẹ́ẹ̀ para wọn kù ni. tó bá mọ́ ìwà náà ní British ṣe ní London yìí ṣe fáwọn Amẹ́ríkà táwọn Amẹ́ríkà ó ń ṣe èrè ni ẹ̀yin lẹ ṣiṣẹ́ ẹni ṣiṣẹ́ wa ẹ wá wá sílùú ẹ wá kó tà ẹ wá kó wọn kó tó wà wá. máa tọ́pẹ̀ up ẹ̀yẹ́ ká fẹ́ lómi láàyè máa tọ́pẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí ìyàwó sọ ṣé gan ni ìyàwó tó pè tán yẹn let me say this I say it all the time àwa la máa gbára wálẹ̀ ṣẹ́rí UK which tell me why right díẹ̀ ló máa fi intervene they are not gonna intervene until certain things happen occur gbogbo alámọ̀ a ní láti fi gbogbo ẹnu sọ but àwọn tó wà nílé àwọn sì ń rí wọn as our representatives ẹ̀rí ìyá yẹn kékeré yẹn tó ń káàkiri how we gonna do election blah 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 blow blow blow
But gbogbo wọn ló mọ̀ pé the genesis of our problem is here. But àwọn tó jẹ́ Yorùbá wa a máa kàn wọ́n nígbò to tell them that we don't want to be part of Nigeria anymore. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, good morning, bro. Good morning. Sir. Ẹ káàbọ̀, à ń gbọ́ yín. Mo fẹ́ dá sí tòní o. Ẹ ti wà lórí ẹ̀. Òyìnbó tó mo fẹ́ sọ sẹ́. Any- Mo fẹ́ sọ Yorùbá. It doesn't matter. Go ahead. That's fine. Àwa Yorùbá lè kẹ́kọ̀ọ́ là ń wo prógrámù yìí. Definitely. Ebúdó àwọn Europe, àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ náà wọ́n wo prógrámù yìí. Wọ́n dẹ̀ ń pay attention sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ. Go ahead. Until we speak and we be able to confront this devil. All the white people in this whole universe, they are all devil. They are evil. The reason why England will never say something about Yoruba want to break up is because of their benefits on Yoruba, especially in Lagos. They know that Hausa people are Fulani, they are ignorant. And it's a sickness. When smart people are working with ignorance can cause damages in people's lives, especially smart. When people say I'm smart and we are working with ignorance, ignorance can damage and tarnish your image. Hello, brother. Àgbọ́yé. Hello? À ń gbọ́ yín. Mo fẹ́ interfere ní ìsìn kọ́tà ìsọ mọ́ à ń gbọ́ yín pátápátá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Oh, okay. So, ignorance can tarnish people's image. You see, ignorance of Hausa made the corruption in Nigeria. They make us go to school, make us believe to bribe a lecturer to pass the to make Moriembe, private mass burial. and the pass. Welcome on It's board. the whole solution. So that's why the bribe lecturer, if they do something wrong, we gotta bribe the police. You see, that's why Hausa people introduced private in Nigeria. So now everything is private. If you want to go for any position, you gotta pay for the position. Okay. There's a lot of any surah like that. There's a lot of feed tó tún jáde lọ́dọ̀ yín. Bóyá ṣe ń drive ni. There's a lot of feed. À ń gbọ́ a lot of feed tó tún padà. So ó dà pé ẹ wà lórí mission bí ẹ ń drive or something. We're getting back a lot of feed and the people are not listening. They are gbọ́n kọ́tà ìsọ dáadáa. Is it like a wind up? Or bí ẹ tún gbọ́ program yẹn nínú another device? Hello, ṣe ń gbọ́ pé báyìí. Ó better díẹ̀ nísìn. Ẹ má bínú, mo connect mọ́ Bluetooth mọ́tò ni. Okay. Like I said, England or America or Canada, they are out to hands. Nigeria is their business. It's their business center. They will never say something about Let criticize white. Okay. Hello, sir. Ẹ jẹ́ kí n bí so kí ni the final straw because that is what people wants to know now. Koiki ẹ ti ń pariwo afẹ́ Yorùbá nation wọ́n náà máa lọ ṣe challenges ẹ̀ ní 1914. What should kí ni the final straw in tá a máa ṣe? We need to stand as a black man. Okay. Fight these motherfucking stupid ass white people out of Nigeria. I'm telling you, the only way out is to fight diligently. I can give you an example, multiple example of this kind of firing. Okay. It's happened all over the U.S. You remember George Floyd? Yeah. George Floyd? Yeah. When the issue happened, they tried to cover the issue. They tried to cover the situation because the issue fell on the white people. They tried to cover the wrong. So, but because it's turned to violence. The next question, because I drive, the next question to being before I let you go is, what will get to that stage that will push everybody out to be able to fight for this self-determination, even including those that still believe in one Nigeria? The last word, go to the way my deck. Sir, there is white people in Nigeria.
Okay. They need to be pushed out, number one. Okay. Number one, they are the devil of Nigeria. Okay. Number two, everywhere that we know that they are making this benefit, we need to make sure we shut it down. All right. We got a To be message. able to face these motherfuckers and push them out of Nigeria. Okay. They are the issue of Nigeria, but they think because we are lazy. Okay. Youth are lazy. That's why they are doing it. Nobody can do this in their country. Eshegoni, thank you very much. I'm going to let you go. I think Baba made the point clear. And what is the point? I might try to return calls in so that nobody is coming to help us. Fact Emma Bino, I think we Amsterdam. Try again. The line is still open. +447594050979. So that we can get as many people in, because I love to hear the views of our audience. Hello. He said he I'm going to mute the background. Mo ní bó bá jẹ́ mi àti gbowó nìkan ọkàn mi balẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo yín wà lẹ́yìn wa. Mo gbọ́. Ẹ go ahead. Ṣé the last interview. Ẹni káwọn bàbá yẹn wá sọ pé ká jà wọn ní sọ yẹn. Everybody mọ̀ bí tó máa já sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká fi lẹ́bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́lòmí wọlé ìkẹyìn wá ti pé 3 minutes mama that is so that we can get many. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àwọn kan ní ṣẹ́rí à ń pe Britain yẹn wọ́n ní tó bá fẹ́ pe kinní kan àpọ́nlé ni. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe yẹn kó wà nínú record pé à ń lọ protest níbẹ̀ à ń pariwo níbẹ̀, but ẹ̀yin tẹ́ wà nílé pẹ̀lú àwa tá wà níta tá bá fẹ́ freedom a máa dúró tán. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ gbóhùn sókè. In fact, ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó ti fẹ́ di pé compromise ò sí mọ́, because àwọn èèyàn jìyà nílé, àwọn èèyàn jìyà wọ́n recent ìjà tó ń jà wọ́n lọ́jọ́ náà wọ́n confuse mind àwọn young boys wọ́n bẹ̀rẹ̀ jà láti para wọn ní mission, àwọn Hausa yẹn ní mission, mo fẹ́ kẹ́ understand, wọ́n fẹ́ reduce àwọn alágbára tó àwọn tó ń ní àwọn young boys tó fẹ́ jáde. She cause many havoc. Many things will still take place. Our boys are about that. So when they will strike, there will be nobody to stand. Oda. Mute ti background yẹn ká lè gbọ́ yín dáadáa. Mute ti background yẹn. Mute ti background yẹn. Okay. External rebuild. Okay. Because nílẹ̀ iṣẹ́ wa báyìí tẹ́ bá wo báyìí ẹ gbàgbé. Okay. Oda.
mute ti background ká lè gbọ́ yín ẹ listen síra yín nínú ilé ẹ mute ti background yẹn point ten raise ó wà very very important but ẹ bá mute ti background. mo ti rí kíní yìí mo ti rí picture yìí. Okay. Mo ti mute. Okay. a ṣe ń gbọ́ bàbá mi ẹ jẹ́ gbádùn ọ̀rọ̀ yìí náà. Ṣé ẹ jẹ́ kí n báyìí ẹ ń gbọ́ mi báyìí. À ń gbọ́ yín. Ẹ ń gbọ́ mi báyìí. Mo ti mute ẹ kò ló ń jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí. À ń gbọ́ yín. That is what I'm saying. Èmi ti rí kíní yìí. Wọ́n bí mo yìí ní mission. Ọ̀bùn yìí ní mission ní àdìyàwó ẹgbẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Ìbàdàn àti bẹ̀rẹ̀. Tó bá ti ṣe tó pẹ̀lẹ́ kó àfẹsàbẹ̀ ẹgbẹ́ wọn abọ́ ìsàmà bá ọjà for nothing. On the other gas sponsor don't cause confusion. Cheese and bread. Wow. Oda. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni. Point ẹ dá. Okay. All right. I'm about on son náà nílé. Oda. You stood up, you hold your ground. Even our group kan sọ fún mi, wọ́n ní kọ́ ìkówó jẹ. And that was the point tí mo ṣe sọ láàárọ̀ yìí. Timoni, Yoruba nation, beware of the federal government agent. Beware of the agent of the federal government. Want to penetrate you are, and they will rather bring a lot of sharing content baba wan so yen nisin. Bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwa tá ní afẹ́ Yoruba nation àtàwọn tó wà nísàlẹ̀. It's all confusion. Wọ́n fi confuse wa because the more tó bá confuse wa, the more nílé lẹ́mí láti bá wọn jà. Ìyẹn mo ṣe ní ẹ fi ṣòwò rẹ̀ sílẹ̀. Ẹ má bá ṣòwò rẹ̀ jà in tó ń fẹ́ yẹn ẹ fi sílẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ push ní gbogbo wa need tó bá dójú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa jáde tán àwádẹ la máa ṣe òyìnbó kankan ní bọ́ta wá bá wa ṣe o fàtìlẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn ẹ ṣé gan ni bàbá wa tó pè tán Sherry, before we let the next person call through as well, let me say this. I'm not going to come here and tell you ká lọ gbé AK-47 AK-49 but ọlọ́gbọ́n mọ̀ pé a ti dé ojú pápá àti dé kíni ojú pápá awareness yẹn láti rinlẹ̀ nísìn gbogbo yín dẹ̀ ti mọ̀ tán pè awareness yẹn máa rinlẹ̀. And let me say this again for record purpose mo sọ lánàá ẹ lè má ti gbọ́ ètò tàná títí di 2 o'clock as you are live èmi sọ pé back to back ni tí bá ti ṣe tán nísìn máa jẹun jollof rice àti turkey máa tún lọ sùn tó bá tún dalẹ̀ àtúpadà wá. Let me say this ẹ má ní distrust ẹ gbọ́ mi yé dáadáa àti náwó àrí àwọn kó ṣe nǹkan kan no ìtafẹ́ gbà yìí a máa ná bá ṣégi owó ẹ consult àwọn tẹ bá mọ̀ nílé kódà kó ti ṣe jàǹbá fún wa tẹ́lẹ̀ ẹ pè wọ́n padà we still need them and I'm not joking especially àwọn táwọn ní diaspora àwọn nílé lọ́lé tí gbogbo ẹ̀ bá débi tó yẹ kó dé tó di gbìgbà tó di gbàgbò àwa la máa jáde sórí títì nílùú òyìnbó l'Amẹ́ríkà pé ṣe fẹ́ jẹ́ kó pa wọ́n tán ni but ẹ bá sọ pé nítorí mo kówó fún wọn ní tí mo ní kó ṣe wọ́n ṣe ọdẹ àti wọ́n tó kówó fún wọn àtàwọn tá wà nínú ilé àtàwọn tó wà níta a máa wà ní stand still. We must not relent to continue to support directly. Tẹ́ bá náà fi support through our it doesn't matter. But ẹ mọ àwọn tẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ẹ sì àwọn àníṣe ní ìjọ Friday àwọn group kan ní state kan mo bá wọn ṣe live video títí di almost 40 minutes. Àtàgbàlagbà àtàwọn ọmọ ọ̀dọ́ kí ló ń sọ wọ́n sọ̀rọ̀ politics wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. So let's continue. Sherry gbogbo ẹnu ni ma fi sọ gbogbo wọn lọ́mọ mi àti global directorate àti ìlànà àti YMSO àti Yorùbá òkìní kan tẹ́ ẹ bá kówó jáde kẹ́ fi kó awareness síta fáwọn èèyàn nísìn owó yẹn is useless and waste fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn tẹ́ ẹ bá mú owó jáde nísìn ẹ bá kówó kan a ní $10,000 kan sínú àkáǹtì kan kí $10,000 fi máa ṣe lákàǹtì. We are now at the crossroad. Àfi tó bá yẹ pé gbogbo àjọ ń ṣe erépá ẹ mọ̀ pé àwọn kan erépá là ń ṣe they are not ready. But one thing is tí kíní bá bẹ́ sílẹ̀ tí a bá guide ká fáwọn tó wà nílé ní the right materials the right tools gbogbo ilẹ̀ mọ̀ tools ẹ mọ̀ materials mo ní láti fi wẹnu sọ̀rọ̀ o ní láti pè mí
mo mọ bó ṣe ń ra materials mo dẹ̀ mọ bó ṣe ń ra tools but gbogbo wa ló yé gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin intagbedani nígbà tó yìnbó ń bọ̀ ní 1914 tó fi wá kó wa nígbà tó kọ́kọ́ tẹ̀ fi wá kó wa lẹ́rú wọ́n ṣe bí àlejò now àwọn tó wá ṣe bí àlejò yẹn àwa wá ń sọ fún wọn nísìnyí pé kò lè work but reason tí gbogbo yín ṣe ń fì sẹ́yìn ẹ lọ wo program tí mo ṣe lánàá analysis yẹn ti kún nínú ẹ̀ ẹ take time yín kẹ́ lọ wò àwa tá à ń jókòó ṣe náà kò ṣe kó rí easy fún wa because I see that people are backing out slowly ẹ̀ta bá gba Yorùbá nation tán ṣàtìrẹ́dì ẹ̀ta ló máa ṣe government a ní ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pátápátá ṣé government ló ń ṣe nísìn ṣé government ló ń ṣe nísìn ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pátápátá ẹ má dá wọn wèrè kan lóhùn tó máa sọ fún yín pé ìgbín ni ó máa bàbá yẹn rántí ìgbín máa lọ díẹ̀díẹ̀ àwọn bàbá 80 àwọn bàbá tó wà ní air condition bàbá tí oúnjẹ wà fáwọn grandchildren ẹ̀ ṣé wọ́n ló ń jẹ nínú ilé let us support every unit tẹ́ bá mọ̀ ẹ support wọn bó bá fẹ́ náwó yín kan náwó yín ẹ support wọn because tá a bá support wọn tí kinní bá wọlé tán ẹ wo táwọn àwọn kinní yẹn kó sára kò dára rárá. It is entirely up to us to fight this together. It's a mission that must be completed. Tá bá completed, it's not about KOIKIMEDIA. Bá wá sí ẹni Koiki ṣe gbọ́ kan pariwo ní London ni. Gbogbo aró máa kan. Mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá mi Abísódùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo wa ló kàn. But in tó máa dùn mí bẹ́ẹ̀ ni pé irú àwọn ọmọ mi tèmi mo ti disorganize àti ẹ mọ̀ pé family ti wà disorganize pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation because tígbà táwọn bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n fi dáná ní kitchen ní sí mo sọ fún pé rọ àti ìdáná ìbí fẹ́ ṣe program tó bá ti rẹ kọ́kọ́ lọ ṣòkè náà tó bá ready so gbogbo wa pátápátá if we want to actualize Yorùbá nation in real not in film trickle we must all fight for the peace unity among every unit tó wà nílé so that Yoruba nation will not be something that mama sọ lórí ètò tí mama wá tá mama ṣe program. No, this year we must put out campaign materials. Campaign materials. Ẹ̀gbọ́n sókè 3 minutes after 3 minutes ibi tẹ́ bá sọ̀rọ̀ dé ní 3 minutes ìmọ̀ àpá fóònù yẹn torí we have a lot of callers ẹ ti wà lórí ẹ̀ yam scatter ó ń bọ̀ láìpẹ́ go ahead. Yes sir. Mo ní ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lọ yẹn òdodo ọ̀rọ̀ ni but nǹkan tí mo tún fẹ́ ká wò ni pé àwọn gúrùpù kan wọ́n ti ń try láti file cases ní International Criminal Court of Justice ní United States ní United Kingdom. I think tí case yẹn bá lè sail through that's the best option that we have. Let me any suru Sherry case. Yeah. It's 2 ways ni. Sherry Yoruba nation bá ṣe fẹ́ gbà ọ̀nà méjì ni. A fẹ́ lọ through diplomacy, right? Yeah. Diplomacy lẹ́yìn sọ ìnísìn. Ẹ dá mi lóhùn, ṣe bá jọ sọ̀rọ̀ ni. Ẹ dáhùn. Mo ní a fẹ́ lọ. Diplomacy ni mo ń sọ. Ọdún reason tí mo yẹn ń sọ diplomacy. So diplomacy yẹn ẹ fi pé within this 3 years diplomacy yẹn máa jáde lọ́kàn ara yín. Diplomacy yẹn ni best option ta ni because kò sí bá ṣe pé ìgbà náà. Mi ò dispute diplomacy. I'm not disputing a diplomacy which is a very good kò sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ ogun kò sẹ́ni tó fẹ́ war but do you think between the next 3 years a diplomacy will give us a referendum out of Nigeria? It should give us if we can get the best of lawyers. No, what is Baba Banji Akintoye bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn 2 important points kan. Okay. First of all, the account. Account tá ti ń pariwo láti ọjọ́ yìí. Tá bá ní account yẹn tó jẹ́ a general account. Everybody á lè fowó sí. Even àwa tá wà lé, àwa nìyà yẹn ń jẹ jù. Everybody àtẹni tó wà diaspora táwa tá wà lé. A máa lè fowó sí. Then we can get the best of all lawyers from US,
the best of all lawyers from UK. Ó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n máa jẹ́ yìnbó irú lawyer tí Nnamdi Kanu get. Okay. That lawyer has been with United States government for a lot of years. Okay. Ẹ̀dẹ̀ rí pé wọ́n kàn ń búlì ẹ̀ ní locally ní Nàìjíríà wọn ò fẹ́ kó wọ court wọn ò fẹ́ kó dá sí case yẹn. But if it's in an international court, that lawyer will be able to defend Nnamdi Kanu. Okay. So tá bá lè get us together, so to speak, and we can get those kind of lawyers. Okay. We'll be able to sail through because in case never did data, name and shame fún ìjọba yìí ni wọ́n ní rọ́pọ̀ dá sí. This is what they sọ pé diplomatic way yẹn ni pé the other way jẹ́ mọ̀ àti ń pariwo láti ọjọ́ yìí the other way àwọn people ti already surrender wa. Tó jẹ́ pé tó bá bẹ́ sílẹ̀ báyìí that atrocity would have been too much. Ibo la fẹ́ sá sí wọ́n ti surround wa round ní títí dé gbogbo ọ̀nà Benin Republic títí dé Ògùn gbogbo axis yẹn wọ́n ti Lagos Ibadan express ní òṣègbàmọ́ ní Ṣàgámù Ondo Ṣàgámù Benin kò ṣe gbà wọ́n ti surround wa so dẹ̀ ní nǹkan kan tá a fẹ́ fi defend ara wa nǹkan tí mo rí nìyẹn. Secondly, Baba make mention of that radio. I need the radio yẹn because awareness I need. I need radio yẹn to come to limelight so that a máa lè máa bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ nílé lóko nígbèríko ni o láti lè já wọn bí wọn. And tá a bá ti lè push case yẹn ká push case yẹn owó náà ló máa ná wa. We can get the best of all lawyers. With documented evidence of how Nigerian government is treating the Yoruba nation. Then we are on our way out of this entrapment. Thank you very much, Eshigoni. Every opinion and view on this platform is welcome. I've said it. Hello analysis to Moshelano again. We're going to have two options to out of Nigeria. Atiwani, Uju Agbami. I'm not going to condemn the last caller. No, it's a good option. But at the end of the day, that option we will be sitting here for another 10 years. It's okay. Go ahead, at you are live. Go ahead, at you are on. The last caller, President Soro diplomacy. Need diplomacy or that. But Yoruba nation, if you are going through diplomacy, it's because you are respecting the elders ahead of us. Because elders in your crew, diplomacy, and they are killing us. Diplomacy, I want people you that's diplomacy. What do I prolong the book to one lay? Okay. So, when I was in the secondary school, the meeting of it, talking about amalgamation in social study. Okay. What of it, Yoruba by Tababegba, Biafra fellow, Yoruba fellow, Ijama Shedley. Ija, because anybody to make Badura open, but to bade, that face once and for all. When we are poor, we cannot be talking about diplomacy. Our diplomacy come out, you will win. Our customer, you will lose. So what are we going to do? Have we going to because we are Homo Yubas and our father, Emeritus Akitoye, only our Peja, through diplomacy. The people will just be overriding us and be killing us for nothing. So I'm not condemning the last one. At what point during this agitation, during this movement, everybody will say, no, enough is enough, diplomacy or not diplomacy, we no go agree. At what point? 2 years from now? 1 year from now? 10 years from now? I just want to get your own view. At what point? No. Something like NSAS, or then I want only pressure Nigerian government might wipe power. No, let me say something. The moment there's a crisis, the world also intervene. The reason the world is not intervening now is because Nigerian government is telling them it's just ethnic cleansing. Muslim and Christian bara wọn jà ni. It's okay. It's just like an eruption. So really, so be eruption. You are not going to
So that means say tí ẹnu Yorùbá bá kò tọ́ bá ní pé no àbẹ̀ diplomacy àṣepá the one thing today we can start it from today. Okay. It is not until next year, next 10 years, next year. Tọ́ba ní next 10 years, a tún fi ọjọ́ kún ọjọ́ tó wà lẹ̀. Point mo fẹ́ lò gangan lẹ́tí sọ yẹn. Mọ́tò bá ṣe ń gbóná. Sorry sir, mọ́tò bá ṣe ń gbóná yẹn. Even tó bá pẹ́ lẹ́ẹ̀ni wípé no, you are going other way of the diplomacy. We can achieve that. Okay. Ẹ jẹ́ ká tó fẹ́ lòmí ká gbọ́ view ẹlòmí ẹ ṣé gan ni alàgbà wa bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa àyè ṣì wà tí gbogbo yín máa pè sí tẹ bá ti ń pè tó bá ti ń lọ bí 3 minutes máa láti disconnected so gbogbo tẹ bá fi sọ ẹ ṣé kíákíá mo kí ilé nǹkan sí gbogbo ẹ̀yin onífá wa ẹ̀yin babaláwo mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ mo kí ẹ̀yin mùsùlùmí èmi ò ní dúró sí bíbá kí n condemn ẹ̀ bọ̀ gbogbo wa máa jàjà yìí last man standing ẹgbẹ́ òun sókè alàgbà tó ń pè ẹ̀mí ò ti ti background tẹ bá wà ọ̀hún pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ sọ pé ìkẹ́ kú iṣẹ́ o. Ẹ káàsán sáà. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Lágbára Ọlọ́run. Wọ́n máa lọ́gẹ̀ ẹ̀ ṣe wọ́n máa battalion. 2-man battalion with 30 billion battalion at the back. Ẹ ṣé gan ni sà. Kò tí ì lè yé wọn. Ó dìgbà tó bá délẹ̀. Ṣé rí question tẹ́ bèrè yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni sà. At one point. Bẹ́ẹ̀ ni sà. For my own view, at one point, tí diplomacy yẹn táwọn èèyàn máa sọ pé àṣemọ́ ni pé tí àwọn tá a rí níwá tó jẹ́ bí a pè ní àwọn big politician tí wọ́n bá ti ń ṣubú lulẹ̀. Ìgbà yẹn lẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò ráyè sọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ẹni tí ò dẹ̀ lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ á wọ̀rọ̀ sọ ní ìgbà yẹn tí wọ́n ti yẹ yín. Kẹ́rí diplomacy tí wọ́n sọ lóòótọ́ diplomacy èèyàn máa ní láti lo diplomacy but diplomacy ó nígbà tí diplomacy máa ń ṣiṣẹ́ mọ́. Ó nígbà tí diplomacy tó máa ń ṣiṣẹ́ mọ́. Kẹ́rí to cut the story short for me irú àwọn àkọ́wà tó jẹ́ pé wèétọ́ àwọn tẹ́ bá wo àwọn móbì báwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe móbì pé àwọn kan wà jẹ́ pé àfimúfínlẹ̀ ṣiṣẹ́ kàlábẹ́nu jẹ́rí gbogbo tó ń sọ yìí ọlọ́run ọbẹ̀ lódò àbáláàánú ajẹ́kú tètè ṣẹlẹ̀ àdúrà tí irú èmi ń gbà nìyẹn. Àdúrà tí irú èmi ń gbà ọlọ́run ajẹ́kú tètè ṣẹlẹ̀ torí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wà ní ilẹ̀ Odùduwà ní ilẹ̀ Yorùbá tó ti fìyà jẹ. Kí ni mo fẹ́ sọ pé mo benefit ní Nàìjíríà? Again, kí ni mo benefit? Àmì Nàìjíríà. Nàìjíríà náà bí mi sí. Nàìjíríà mo dàgbà sí. Kí ni benefit mo fẹ́ sọ pé mo benefit ní Nàìjà? Ẹ jẹ́ kí n tún wá ẹ jẹ́ kí n pín ní mọ́ kankan mo kàn rí comment kan nísìn àwa fẹ́ diplomacy àwọn tó ń pa wá yìí ǹjẹ́ àwọn fẹ́ diplomacy àwọn tó ń pa wá tó ń jáde tó ń pa wá nísìn tá à ń rí kò ń ṣe Fúlàní nìkan tó wà nígbó economic wise wọ́n ti pa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Mr. Koiki ṣe rí àwọn tó ń diplomacy yẹn Ọlọ́run á jẹ́ diplomacy yes we want diplomacy but Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó ń sọ pé àwọn ò fẹ́ diplomacy Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn ò ní máa bèrè diplomacy. tó yẹ yín èèyàn tó lóun fẹ́ diplomacy tó bá jí ìyàwó àbọ̀mọ̀ ẹ̀ gbé mo lọ́rẹ̀ẹ́ tó lọ sí Nàìjíríà for complete 2 weeks tí wọ́n fi wà ní Nàìjíríà ìyàwó àtọmọ àti everybody kò sún inú ilé ẹnu ọ̀nà ló ń sùn ní sitting room kò lè di ojú tí ilẹ̀ máa fi mọ́ ọ̀tí tí ilẹ̀ bá mọ́ ló máa ń tó sọ pé òun bẹ ní pé èèyàn ń ṣe náìtì ni ọ̀dìgbà tí àwọn fámìlì ẹ̀tọ́ tó kù ní Nàìjíríà ló tó ní pé Ọlọ́run ò ṣeun ṣé ìlú nìyẹn àwọn tó sọ pé àwọn fẹ́ diplomacy lóòótọ́ a fẹ́ diplomacy òtún tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó sọ pé àwọn ò fẹ́ diplomacy tí nǹkan ẹ bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó sọ pé àwọn ò fẹ́ diplomacy wọ́n á mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jẹ́ diplomacy mọ́. Ẹja tó gbọ́. Wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jẹ́ diplomacy mọ́. Ẹja gbọ́ let's get another view. Ayé ìgbà táwa ń gbọ́ tá a sọ pé àtẹ̀síwá kékeré ẹ máa fẹ́ tẹ̀lé lọ sóko àwọn tó jẹ́ bàbá wa gbogbo ìyẹn ò possible mọ́ nísìn bàbá mi ìyẹn ò possible mọ́ èmi kàn ní take risk yẹn mo take risk yẹn for 4 years ago. mo kàn ń sọ ní torí kálẹ̀ sọ pé òun lọ sóko ní ìsìn tó bá wà lóko láyé ìgbà yẹn ó máa wà lóko wà máa ṣiṣẹ́. ṣèbára àwọn tó pa Londo State ní last week kan àwọn boys yẹn wọ́n náà kàn lọ́n ṣe kòkó graduate ni wọ́n Fúlàní dẹ̀ waste gbogbo wọn everybody ti gbàgbé àtúndúró kẹlòmí tún kà tó rántí. ẹ sọ fún mi ṣérú àwọn tí Fúlàní waste wọn ẹ tí wọ́n waste àwọn family wọn ẹ ṣé àwọn family yẹn ṣọ́ máa sọ pé àwọn ń dúró de diplomacy nǹkan tí ò yí ẹlòmíì
ni pé a ní láti jẹ́ kí wọ́n máa understand ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n rí tí ọlọ́run ò tí ì ṣe ọlọ́run ò dẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ èmi ń sọ ni tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí mi tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí mi àbí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan tí mo mọ̀ tó súnmọ́ mi gbọ̀gbọ̀ tó bá jí fámìlì ẹ̀ gbàgbé pa ẹ̀ gbogbo Yorùbá tó jẹ́ lídà àti ọba wọn ò ní nísinmi ní Nàìjíríà. ẹ ṣe gan ni ẹja fẹ́ lómi náà ẹ ṣe gan ni bàbá wa. torí pé màá mi sọ pé mo mọ̀ pé máa pa mí o. ẹ má sọ délẹ̀ mo fẹ́ kẹsàn ẹ délẹ̀ ẹ gbé mọ́ra gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí ètò ẹ ṣe rí àwa síbí. Let me say this, we're not here to scare anybody. Nigeria is already a scary movie. A scary movie. Films of Mama Wutaye, Mama Ja, tell me Mama shake pa. And those of you that keep saying come home, it's not time yet. Ama wanile, tasiko yabato, emi o nse ma wa lojo pe kini because ìlú tèmi gbádùn yìí àwọn kan ló jàjà yẹn. Ẹ já lọ sí Surulere lọ́hùn. Gbóhùn sókè má dárúkọ ẹ o. Mo kò dárúkọ location yẹn. Good afternoon, welcome. Mo rán yàn kan sí ẹ, wọ́n máa pè ẹ́. Mo rán yàn kan sí ẹ. Ẹ gbọ́, ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ pé kí ni nǹkan tá à ń pè Nàìjíríà? Okay. Who can define Nigeria? Ta ló lè sọ ìtumọ̀ nǹkan tá à ń pè Nàìjíríà? Ibi tó yẹ ta sí yé nìyẹn. Anybody that say claim Nigeria is a curse. Okay. Nigeria is a curse. Okay. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ègún, òun ni Nigeria. Okay. And nǹkan Nigeria tẹ̀ rí yẹn òun gangan ni problem gbogbo Africa. So àwọn tó dẹ̀ sọ wá ní Nigeria tó kó wa pọ̀ tó sọ wá ní Nigeria, they know what they are doing. So game tó wà nílẹ̀ yìí is a if we don't take it to violence, we cannot achieve our movement. What we need now is violence. Even the kingdom of God suffered violence, and violence was taken it by force. Force that need insane. Because these people have put to us that yes, they are coming out now and on problem and want to then benefit our system benefit our system both pastor, non-pastor, both afa and non-imam, don't benefit like they are all thieves. They are all thieves. And it's a told you about insane. Dear local. Nọ́mbà ti wà níta àti fi nọ́mbà síta látẹ̀ nǹkan ẹ máa sọ̀rọ̀ lálàgbà à ń gbọ́ yín. Díẹ̀ ló kù báyìí sá. Tábà máa débẹ̀ àti fẹ́ débẹ̀ just few minutes ló kù. Tábà máa débẹ̀ ibi tí máa so ìtẹ́yìn sọ nísìn ni pé kàmá ẹni sọ̀rọ̀ alàgbà ìtẹ́yìn sọ nísìn ni pé a gbọ́dọ̀ dúró awareness pushing yìí ká sì máa tì lọ because kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń bínú sí Nàìjíríà ètí kò yá àwọn èèyàn nìyẹn. Tí epo bá lọ sókè ní kúrò kò ṣe Yorùbá nìkan ẹ máa sọ pé à ń pùṣì nǹkan kan wá sínú Nàìjíríà ló ń pùṣì nǹkan jáde. How can you say a country that is the 6th Bishop Adesina Mani kì má máa sọ pé àwa producer because our producer crude ọmọọbọ alàgbà wọ́n produce epo ní UK ní Southampton kọ́nà fún mi ní ẹ̀mí gúngùn dáadáa kí n lálàáfíà ara màá gbé lọ síbẹ̀. So èyí tẹ́ ń feel pé Koiki you can't sit in London and be instigating this violence. This is not violent. We are not instigating violence. What we are saying is Nigeria is instigating violence against the Nigerian citizen. Ewo musician here to jade. How can you drive on the Nigerian road and the police stop you and extorted you of money? A daylight robbery. Ṣé mi ni mo sọ pé kẹ́ni ẹ ṣe video. So don't come here and be thinking that báwo ni bàbá ṣe wà ní UK kan sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí. No, ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. Mo ń bọ̀. Yeah, go ahead. Àwọn tó ń sọ yẹn wọn ò gbọ́n níjà fún àwọn tó ń pé wọ́n ti cage ni. Wọ́n ti cage wọn and many people have been caged. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ people are seeing it àdíà ẹ̀mọ̀ tó kọ́kọ́ dàbí tẹ àwọn tó ti sà sí tó ń pé wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe mọ́. So tẹ́bá wo gbogbo ọ̀rọ̀ wọn yẹn àdí lọ síbi tá a lọ ẹ jẹ́ ká fún wọn lẹ̀. Ó ti ń súnmọ́ àwọn míì tó máa jẹ kéèkì wọn àwọn míì most of them wọn lérí èmi ò ní kó ṣèpè o. Wọ́n lè rí 2020 wọ́n lè rí engine of this year. Oda, no problem. Because ó ti ń débẹ̀ kéèkì yẹn bá ó ti ń go viral báyìí. Àwọn èèyàn kan wà hospital ń sin pé wọ́n lè avoid owó hospital bí wọ́n kò ní. Àní àwọn èèyàn tí ì jẹun láàárọ̀ ń sọ̀rọ̀ hospital ibẹ̀ tó bá tẹ̀ jẹun ló máa dé hospital. Oda, já tó gbé kọ́lẹ̀ lómi. Thank God. Àwọn míì báyìí wọn ò tí wọn mọ bọ́ ẹ fẹ́ survive wẹ̀ ní. Oda, mo rán. So it's getting towards it. Alàgbà kan máa Africa ò lè bọ́. Alàgbà kan máa pè ẹ́ pàdé mi. Oda, no problem. Alàgbà kan máa pè ẹ́ mo fi nọ́mbà náà. Okay.
At the pin number, yeah. Number. So we are ready for it. Anything is going to take us. Okay. We are ready to pay with any price. Okay. All right. Because Baba will go to share. Oda, no problem. Possible. Oda, no problem. Alagba come back where we send number on here, so I reach out here. Shugbo, walk there. Let me say this again. Let's come back to UK where we have a new caller. Number 81 Nita plus 445795050979. Òun ni number tí ẹ máa fi láǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè náà lẹ máa láǹfààní àti sọ in tó wà lẹ́dùn ọkàn yín. Hello sir. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa, à ń gbọ́ yín. Hello sir. Ẹ ti wà lórí ètò, ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ kú ètò sir. Àwa ni ẹ sà bàbá mi. Sẹ́rí inú mi dùn pé mo ní oore ọ̀fẹ́ àti wọlé sórí ètò yìí. Ẹ ṣé gan ni sà. Mo sì kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Sẹ́rí ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi tí ó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ipò tá a wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá yìí tí wọ́n mọ nǹkan tó kàn tí wọ́n ronú jinlẹ̀. Sẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí àbá tí ìgbà yìí pé kí gbogbo wa bọ́ sí títì kí gbogbo wa dákẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe kí ẹni tó ń ta ata kó mọ̀ lè tà mọ́ ẹni tó ń ta epo kó mọ̀ lè tà mọ́ ẹni tó ń wa ọkọ̀ kó mọ̀ lè wà mọ́ tí àwọn kan sì ń ríṣẹ́ sí tàbí tí wọ́n rí nǹkan kan ṣe sáàbà tí ìyẹ̀dú láti stop ẹ̀ kò síbi tá à ń lọ o. So kí á tètè pinnu níṣẹ́ báyìí kí olúkálùkù ká pinnu wa báyìí ká lè rọ́nà lọ torí pé ogun ti dé tán pátápátá ogun ti dé o. So ìwọ̀n bá tẹ̀mí ó sọ ni ẹni tó bá létí kó gbọ́n tẹ̀mí sọ lọ́wọ́ àjọ. Ẹ ṣé gan ni bàbá, ẹ ṣé gan ni. Ṣẹ́rí lẹ́ẹ̀kan sí èyí tẹ́ wà nílé jókòó síbí láti máa kó yín láyà jẹ. How can somebody travel from Lagos to Ibadan and pay 7.5 million? Ẹni kò tí sógun. How can the government of Nigeria, in a country that is the 6th largest crude oil producer and is about to tell you the petroleum will be 302 naira within the next 2 weeks, are you going to sit back and tolerate that, or are you going to fight and defend for your own human rights? Ẹgbọ́n sókè alàgbà tó ń pè wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà pẹ̀lú wa gbogbo yín náà lè máa dá sí gbogbo ala ní right lórí ètò yìí. You can disagree with me, you don't have to agree with my line, but I have said it so many times and I still say it. Without the next big bass, we're not going anywhere. Ẹgbọ́n sókè alàgbà wa. Ẹ káàsán sá. Mo bẹ̀rẹ̀ láti location náà láti Zamfara. Láti Zamfara. Wow, ẹ̀yin wà láàrin wọn lọ́hùn ní ẹgbọ́n sókè. Ọ̀rọ̀ lórí violence ò sí violence, diplomacy ò sí diplomacy. Ìjọba àdéhùn ló ti di ní ọ̀nà ìtọ́lẹ̀ ní a máa láti máa gbà. Gbogbo àwọn dání pé wọ́n yẹ ká kílé tó ń ṣe gbákílé tó ń tà wọ́n. Àdúgbò àwọn tẹ́ ń lọ fún tàbí ìròyìn àtẹ̀síwájú. Ìwé ká wo everybody tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí ọlọ́ọ̀dì òun láti. Níbo ní lọ́ọ̀tì mi tà wáyé? Níwọ̀n bá dé tàbí sí. Èmi lè support wípé àzẹ 80% ní Yorùbá tó wà lọ́ọ̀tì. Ṣé ká lọ jókòó àti wà lórí ìdúró ṣe díẹ̀? Òun làwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo ń gbọ́ yín. Ìṣòro Yorùbá nation òun làwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n mo lè fọwọ́ sọ́yà wípé 80% to 90% àwọn Yorùbá ti lè rí lọ́ọ̀tì. Tẹ́mi tí mo jẹ́ tí mo ń lọ tí mo àwọn tí mo ṣe ara rẹ̀ sí wọn. Ó dá mi lójú 80% tó bá tẹ̀lé wípé ní abẹ́sẹ̀ ẹ̀fẹ́tọ̀ ló ti lẹ́sẹ̀ tó tẹ̀ ayọ́tẹ̀ àbí Yorùbá. Because gbogbo wa rí ìjẹ̀sìtẹ̀ gbogbo àwọn Yorùbá táwọn lọ. Ẹlòmí ò lè sọ̀rọ̀ sókè wọ́n sọ fún táwọn mọ́dà táwọn ní sójà táwọn ní school president ìjọba. Táwọn ló sọ̀rọ̀ lórí wọn. Everybody wọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn. A máa lọ jókòó sí pálọ̀ ilé continue broadcast wa. Ẹ má bínú máa kó ohun kámẹ́rà yìí sílẹ̀. Ok, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá kámẹ́rà máa padà nísìnyí. Let me get the charger out, please. Disturb too much. Okay. Shegoni, get me my phone there, please. My boy. Emma Binu, I have to come down to come and sit here. But my phone here, so that I should need more time. Àfẹn tó bá ti sú ló lè bọ́ kúrò nínú broadcast. Àwọn èèyàn sì fẹ́ pè
diplomacy àbí the other way round òun ni point tá fẹ́ continue lé lórí ẹ bá wa dá sí in tó wà nílẹ̀ èmi ò ń ṣe no we gonna use that one because ó lè má débi báyìí ẹ já lọ sí the next caller tó bá wọlé ẹ má bínú gbẹ̀yìn tẹ́ ń pè gbogbo yín náà tí bá ti rí ẹ̀yin tẹ́ ti pè á máa pè yín padà +4457 òun ni nọ́mbà yẹn ẹ má bínú òun wọlé síbẹ̀ yẹn àbí ok ó dà ń pè ìyàwó ti dìde lórí àga àwọn tá à ń pè padà diplomacy àbí the other way round èwo lẹ́yìn náà rò òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí a ti wà ní the final straw ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa lára àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ má dárúkọ yín bọ̀ tẹ bá ń wá àwọn tí ẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́ tẹ̀ ń wà ní. Hello, Kọ́mi Kóìkì. ṣé ń gbọ́ ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Hello. à ń gbọ́ yín bàbá mi. Ẹ kú ètò. ètò nìyẹn. ọ̀rọ̀ a máa fún yín ṣe o. láṣẹ Èdùmàrè. Mo kàn fẹ́ sáré kọ́ mi pẹ̀lú àwọn kékeré ni. ẹ̀gọ́ àyè sàn. mi máa ń sọ nǹkan fáwọn èèyàn tí mo fẹ́ fẹ́ kó ní kálukú mọ̀. kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá láti gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà yìí tí kò ní sí ìjà o. kó ní kálukú máa múra torí pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ wa ti tà wá fún Fúlàní. wọ́n ti tà wá ní owó péréte. so àwọn la máa rárá padà. kó ní kálukú múra kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá. ókè Tinubu fèrè kó lẹ̀ ẹsẹ̀ wọn ń jà lẹ́kọ̀ọ́ láti ọjọ́ mélòó sí ọdún sí north wọ́n á wó fún wọn bẹ̀. ẹgbọ́n wọn yíyá kan tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ pé ọmọ fẹ́ kí ká para wa atọ́sọ́ngbà tí a bá ti reduce ara wa àwọn á lè wá kọ́ mi láti lẹ́gbọ̀n àwọn tó kù. ṣùgbọ́n tásìkò yẹn bá tó ọ̀run á fún wa ṣe. tó kò sọ pé ta fẹ́ dá United Nations ò lè help UK ò lè help US ò lè help because gbogbo àwọn olú ẹ̀ ló ń benefit from the rotten system of wọn Nàìjíríà. so àwọn agbára wa ni o kí oníkálukú múra lẹ̀. ó jọ mí lójú pé àwọn olóṣèlú sì lè máa rí àwọn èèyàn tẹ̀lé wọn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe rí sí ẹ wo báwọn yẹn ṣe ń tẹ̀lé wọn wọ́n àti pé ibi tí fẹ́ pa àwọn èèyàn ọkọ̀ tó ń ṣe mọ́. ẹ wo bàbá mi mo kí ẹ kú ètò ẹ kú ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyí ọ̀rọ̀ máa fún iṣẹ́ máa tẹ̀síwájú. káwọn bí ara wa àwọn la máa gbára wa sílẹ̀ kò sí nǹkan tó máa bá wa gbà wá àwọn la máa gbára wa mo kí ẹ kú ètò ẹ ṣe gan. mo kí bàbá wa tó bá mi sọ̀rọ̀ tán lára àwọn tí tẹ bá ń sọ pé àwọn èèyàn sí nílé I tend to disagree. Àwọn akíkanjú wà. Èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan ní bíbá ẹ mọ̀ pé náà à ń follow comment and every comment eléyìí ní I don't like all these calls talk about ogun. Who want ogun should start from somewhere. Those calls are lazy. Please brother strategize. Okay, no structure in the village. Most of us only believe in Igboho Oòṣà. Bring your campaign to the local level. Ó ti wá sí local level bàbá mi Oyetowo tí ẹ fi comment sílẹ̀. A ti wà ní local level already. Ṣẹ́rí in tó ń ṣàwọn èèyàn wa ni pé wọ́n ń wo the mirage ẹni sùúrù alàgbà mi kí n kò sáré parí ẹni sùúrù fún 10 seconds. Ṣẹ́rí ó ti wà ní local level already. The problem táwọn èèyàn kàn feel ni pé bóyá ìlú kan máa wá ràn wá lọ́wọ́ ná. Tí ogun bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo àgbáyé máa tètè dá sí nítorí pé wọ́n ní fẹ́ kọ́ wipe in tó ń pè ní humanity ó ṣe kókó gan. Bí Afghanistan ṣe bọ́n ṣe jàjàjà ní Afghanistan ǹjẹ́ mọ̀ pé ní Norway bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn mẹ́mbà Taliban àti àwọn other countries wọ́n sì ń ṣèpàdé ní Norway ǹjẹ́ ìmọ̀ yẹn ẹgbọ́n sókè alàgbà wa. ẹ káàárọ̀ sá. ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ṣẹ́rí sá wọ́n ti máa sọ ni pé ṣẹ́rí what many people don't understand is this. America, United Kingdom and France will never, and Spain and the Spanish, they will never give you a secondary help without a primary benefit to them. Okay. Okay. I don't understand how people just easily forget. Bóyá ògùn ni bóyá èdè ni o, wọ́n pa àwọn èèyàn ní EndSARS ní Lekki Tollgate. Wọ́n pa àwọn èèyàn tó tó yẹn. Èèyàn kan náà tó pè bathroom tí ń lọ́lẹ̀. Ẹni tó tún wà responsible for that thing, ó tún sọ wípé òun ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Ó tún jáde wá nígbà tí America demand okay, we need the result of we need the result of the EndSARS this thing that you guys said to investigate. Nobody know Nigerian government. Ẹni tún jáde wá, ó tún sọ fún yín wípé the people that went there, they have some questions to answer. Sọ yẹn, gbogbo yín lè ń wò. Ó wá dé ìsìn, nígbà tó mọ̀ pé South East and South West and the Middle Belt routes are fools.
I repeat, the southeast, the southwest, and the middle belt youths are full. Majority of them. Because if they are not foolish, somebody will not take 150 million to the north and give it to the Fulanis. Over Padawa, over Bonile, to Panito, over Wopeki, deserve only a biggie, a bunge for one number. They are fools. What makes me clear as the child got 200 naira, 500 naira, you know what? She may go to I can't really stretch within that line. So we are to do the jacket any. But then you guys say in your panito, they want to one campaign. I want the adult power don't you bear to tell them no. Something is really wrong. What can really open their understanding is the heat. Honestly, okay. What can really open their understanding? Because many people think this thing is a joke. What can really open their understanding is the heat. Heat never increase. More power fair no more than what she saw. Ẹ̀gbọ́n mi ẹni sùúrù síbẹ̀ yẹn ṣe lọ́rọ̀ tẹ́ sọ nísìnyí a fẹ́ràn yín. Look, you think I love, everything to go boom. If we can come on the round table and sort this out and let everybody go, have our own economy, have our kí ni àǹfààní Nàìjíríà kò ní mínì kankan. And Adékúnlé Adépọ̀jù ó ní òun ṣe gbòsà fún yín, ó ní this caller I respect you. Èyí tẹ́ ń pè láti Nàìjíríà máa fún yín ní priority torí èèyàn kan sọ pé battery mi ti run out àìrẹ̀ ti parí ètò ẹgbẹ́ òsókè alàgbà. Sherry sir, Sherry, what many people don't understand is that whether torí ó yá ohun majority ò jáde rí ni o. Ṣòyìn ẹ̀fà ìgbà tí mo dé bí tí mo wà yìí, mo wò ní ìdí tí mo wo bẹ́ẹ̀ bí ti ṣe rí mo pẹ̀lú ìmọ̀ ní pé ìlú yóò ṣe Canada o. Canada ra níbí yìí o. Pé ibi tí David ti kọ́ Sámúsẹ̀ títí nílé olóhùn mi dùbúlẹ̀ lọ pápá oko tuntun mo ní ibi tí Jésù ń gbé kankan nílé because they made the system they made the system work for the people. They made the system work for the people. If you are a refugee or anybody, they make everything work for everybody. They make sure everything is working. They make sure everything is working, everything is supporting, aiding everybody. Ẹ̀yin lè láǹfààní àti pè wá padà. Ẹ jẹ́ ká lọ pa àwọn èèyàn kan pé ó ní láti Nàìjíríà ó ní bátìrì òun dẹ̀ ti ń rọ́lẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó dẹ̀ wà ń lé ara tá à ń sọ náà ni. Ẹ̀yin sì láǹfààní àti lè pè padà. Ẹ jẹ́ ń sáré pé arákùnrin àbá arábìnrin yẹn wọ́n ní my battery is running low. Àánú mi wá ṣe wọ́n. Àwọn tó wà ń lé wà useful. Wọ́n níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. But the economy of Nigeria is zero. Debt tó wà lórí Nàìjíríà. Then ẹ̀yin tẹ́ máa ń wò pé tá bá wá kúrò owó tí mo ní ní bank kí ló máa ṣẹlẹ̀. Arákùnrin tó ń pè àbá arábìnrin ni wọ́n torí mo save number yín rí ẹgbọ́n sókè first time caller. Ẹ ti wọlé ẹ má tún jẹ́ kí battery yẹn tètè jóná tán ẹ ti wọlé ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Hello caller. Àmọ́ àwọn arìn kan báyìí o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ́ ẹ máa kí àwa ni ẹ sà ẹgbọ́n sókè. Mo bá yín sọ̀rọ̀ kí ìkọ́lé tó rẹ̀ ẹ̀lú mo gbọ́ yín sà ṣé ẹ gbọ́ àwọn tó sọ pé diplomacy yẹn ṣe tẹ̀ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín loud and clear mo fi ń ta fẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n ṣì wà áfítà wọ́n fẹ́ rúnà ṣe wà bí wọ́n ti rúnà ẹkọ́nọ́mì ọ̀rẹ́dì gbogbo nǹkan tí àwọn founding father wa wá sílẹ̀ wọ́n ti ń tà á dànù so wọ́n tẹ̀ fẹ́ rúnà ìgbésí ayé wa so wọ́n ò ever support that diplomacy level. Okay. So we have to take this thing by force. Okay, by force. Order. And at this time, yes, that time we are in at the end time. The Bible says at the end time, many false prophets shall rise up. Now we are at the end time now where you can see we are many fake agitators. People that have been clamoring for Yoruba nation for over a year ago. You can see them now that we are getting to the time that they should all walk towards it now. But if I won't pada. So this is the end time. Nothing like diplomacy. We have to take the bulls by the horn this time. And they should be wary of end time agitators. So you are on me. You know one look when struggle. So now the politicians think canvas what talking for low and people want to pada.
ẹ ká máa mọ̀ kí àwọn followers wọn máa mọ̀ pé it is Yorùbá nation, we all still believe in Yorùbá nation and we all stand with Professor Banji Akintoye. Bẹ́ẹ̀ni thank you White Lion. ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣeun gan sà. Mo sọ fún bàbá Akintoye máa tí wọ́n láǹfààní ó pè mí láàárọ̀ yìí confam ẹ̀ láwọn ti dà sáà ti wà lọ́sàn-án nísìn ẹ jẹ́ ń lọ sí Port Harcourt náà níbi tí kọ̀ọ̀kan ti ń bọ̀ torí àwọn tó wà ń lé ẹ̀yin tẹ́ wà láta bí bátìrì bá lọ́lẹ̀ ẹ̀ charge ẹni tó wà ń lé pè mí padà láti Port Harcourt ìwọ ni máa fún ní preference pè mí padà mò ń dúró lára àwọn èèyàn wa ní Port Harcourt ni ẹ̀yin tẹ́ wà nílé we love you so much and we cannot èmi o I don't know about anybody I'm not ready to sell this movement for 1 naira, not to talk of 1 billion pounds. I want my name to be remembered for a very long time. Because I know, kọ́lọ̀ fún mi lẹ́mi gúngùn, ìyá tó bí mi wò mí lọ́mọ, ó wò mí báyìí, kọ́lọ̀ bá ń túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí ìyá mi dáadáa. Èyí tẹ́ ń pè mí láti South Africa yìí kọ́ la fi gbé. Ẹ tó pè mí láti Port Harcourt ni mò ń dúró dè. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ wà ní South Africa yìí níná náà, àwọn tó wà Nàìjíríà ò níná. Kọ́lọ̀ kó fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn. Gbogbo àwa tá a wà lórí ètò báyìí àtàwọn tó ń wò àtàwọn tó ti lọ torí bátìrì ti lọ́lẹ̀ pàfà bàbàbà ẹ àdí 100 years mọ èjì yín ẹ tẹlukálukú bá àdí 100 years ẹ lè sọ pé àti bá àdí 100 èyí báyìí lè máa jẹ ẹ lè má fún wa ní fígọ̀ gangan torí ẹlòmíà máa bẹ̀rù pé irú question lélẹ̀ ìyá tó bí mi lọ́mọ kọ́lọ̀ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kí gbogbo àjọ wọ Yorùbá nation àtẹ̀yìn náà àtàwọn tó ń wà ní ilé. So I will not sell out. Forget it. Am I ever at any doubt minded? Mo sọ fún bàbá Akintoye láàárọ̀ yìí. Mo ní mo dúró tì í tán. Mo ní bàbá ẹ wo program lánàá. Ní mo wo mo kàn ní kí n kí ẹ kí n pè é kí n lè sọ fún ẹ pé báyìí. Mo ṣe gbọ́dọ̀ náà la máa sọ níbí. Àbọ̀rọ̀ yìí mi. And I don't, normally, once in a while like that. Mo sọ fún bàbá ẹ̀ mo ní if last man standing èmi àti gbowó ẹni tó bá wá kó ẹ lè tò sí wa lẹ́yìn a máa dúró tì í tán gbogbo ìtàwọn sọ pé come home ẹ fi yẹn sílẹ̀ this time last year in the 23rd I was already in Nigeria agba Muritala Muhammed airport wọlé I'm not fighting the Fulani government kí ni kọ́ mi pẹ̀lú Fulani I'm fighting for my own race ìran mi lè ní jà fún nísìnyí and I want my name Ọláyọmí Kóìkì tó yẹ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ní add 100 years gbogbo àwọn wèrè kan sọ pé àwọn ṣe politics ní Nàìjíríà ẹ add 100 years to their age okay ẹ add 100 years mọ́ age Tinubu bàbá Olúbàdàn kan ló lọ nísìn bàbá ti wàjà life àrí bàbá tó bẹ́rì láyé àtijọ́ wọn náà kí n rọ́bà tó bá ń sin ọba kí ló fi lẹ̀ nísìn they left mess for us ṣàyí tẹ wà nílé ẹ má jẹ́ kí ẹ̀rù fear ẹ mọ̀ pé òun náà ni the same thing tí Máyégún máa ń sọ okay Máyégún what is it ìmọ̀ àti ẹ̀ṣin sọ̀rọ̀ we talk through the back end a sọ̀rọ̀ ní last week a review ẹ̀ Kóìkì bye kí ló bye ẹ mú gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ níbí I speak with him constantly báyìí lè máa ti Máyégún ṣe wà Ogun State ní kí lẹ fi ń ṣe eré bí èèyàn jù báyìí mo dẹ̀ sọ fún yín ṣẹ́rí kan ṣe pé tẹnu gbogbo yín máa dúró ni gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin èmi ẹ̀rọ kẹ́mi náà láwọn ọmọ ni ẹ̀rọ pé kò jẹ́ kí n máa Kóìkì ṣe tó gbé dání ìṣá no tó bá Google orúkọ mi ní another 100 years Kóìkì wọn náà bọ́ yẹn ó dúró tán confam bí fífẹ́ kẹ́ náà dúró nìyẹn bọ̀ èmi ò wá sórí ètò nísìn kí ní kẹ́ lọ gbé K47 kẹ́ lọ gbé K49 kẹ́ lọ gbé bomb no bọ̀ ẹ lọ jàmàlà tẹwédú Professor Akintoye náà a máa defend ara wa bọ̀ pa máa jà yẹn fi yẹn sílẹ̀ ẹni tó yé ló yé àná àfẹ́ ẹwọ́n tí bàbá ẹ lè máa line ẹ lè máa agree pẹ̀lú gbogbo nǹkan sọ ẹwọ́n tí bàbá Afẹ́nifẹ́re bàbá 90 years old ó ní mo sọ fún Tinubu mo pè sínú yàrá mo sọ fún àná lè mi ṣe gbọ́ program mo pè mo náwọn Fúlàní yìí wọ́n ní fún ẹ bàbá yẹn èmi rí bàbá yẹn nígbà tí mo lọ sí Èkó ní last year at least àríra bí ẹ̀mẹ́ta bàbá yẹn ní àwọn bàbá Buhari làwọn tó ń bá ṣe Buhari àwọn kan fẹ́ restructuring ni but restructuring ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní fún wọn wọ́n ní ìdúró àwọn abáyé ní sìkà máa push nǹkan lẹ́yìn fact ni mo sọ fún yín yẹn bàbá Adébánjọ fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn
àwọn ò ní sọ jáde pé ká jà ká ṣe kinní kan ká fẹ́ Yorùbá nation bọ̀ wọ́n mọ̀ pé ìjà táwọn bá wọn jà nísìn àwa làwọn bá wọn púṣẹ ẹ wọ́n wo bàbá 90 years old Felix ìwọ ló ń dá wa dúró. Okay, so send the message, please. Good afternoon, sir. Please check if it's possible for us to make use of this. Ẹ jẹ́ ká lọ sí kẹ́nẹ́. Mo máa kẹ́ tí wà ní meeting. Ya. Mo dẹ̀ wà lórí program. Ẹ má sọ̀rọ̀ púpọ̀. Mo wà lórí live show lọ́wọ́ báyìí. Mo kí gbogbo yín sílé. Ẹ ṣì máa bá meeting lọ, màá bá yín lẹ́nu ẹ̀. Sọ fún gbogbo wọn pé mo wà lórí program báyìí. Mo ṣe live lọ́wọ́ báyìí. But mo kí gbogbo yín o. Lọ́tùn lósì. Báńkì gbogbo wọn kọ́mọ̀ tó ń gbọ́ sọ fún wọn pé mo kí wọn ẹkú pàdé Yorùbá nation no going back Yorùbá nation Yorùbá nation màá bá yín sọ̀rọ̀ létà ẹ má ṣe pàdé lọ màá bá yín lẹ́nu ẹ̀ mo ti gbà yẹ pé mo ní mítì pẹ̀lú àwọn tèmi a máa ṣe kí ni ẹ kì í sọ mo ní sọ ìyá tó bí mi lọ́mọ màmá wò wí pé mo ti sọ fún ẹ má máa fi yẹn sílẹ̀ everybody mọ tó máa ṣẹlẹ̀ ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n ẹ mute background ọláyé ẹ ti wọlé ẹ mute the background yín ẹ mute pátápátá à ń gbọ́ yín láti South Africa. Hello, Mr. Koiki. Mo ní nọ́mbà yín rí so first time caller ni máa pè yín torí save nọ́mbà yín ẹgbọ́n sókè. Àti Cape Town mo ti ń pè. Mo ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ go ahead. Mr. Koiki, make statement kan not just quite long. Inú mi dẹ̀ dùn gan, but ó wà so very embarrassing sí èmi as a Nigerian citizen. Ọmọ Yorùbá ni mí o. So statement yẹn mo wá fẹ́ support yín sìn lórí statement yẹn. Ẹ̀yin ti Cape Town ẹni náà jà, ẹ̀yin ti kíní ìlú kan ẹni náà jọ, ẹ̀yin ti Nàìjíríà la fẹ́ gbé because ẹni náà. Ṣé kò yẹ kó dúdú títí fáwọn ọmọ Nigerian citizen with that statement? Wọ́n rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣé tọ́tẹ̀ ti gba independent láti 1960 up to date kò sí electricity kẹ́tì ẹ̀ wá gba president kò láyé òkè o bóyá ilẹ̀ Haúsá ni o bóyá Fúlàní ni o bóyá Yorùbá ni o bóyá ti Ìgbò ni o òkè ìwọ tó wà president ni o òkè àti ẹ̀fọ́ oúnjẹ àti ẹ̀fọ́ amenity tí ẹ̀ kọ́kọ́ bá wa ṣiná iná nìkan for bóyá 8 years pẹ̀lú bóyá 4 years o sọ pé gbogbo Nàìjíríà across Nàìjíríà àti gbogbo 36 states ta ní ẹjọ́ ọdún tẹ wá presidency o ẹ bá wa ṣiná. Iná nìkan la fẹ́. Àbórí Tinubu ọ̀dẹ̀ àgbàlagbà tó ní ó lo statement kan ó ní I want to rule my people, I want to rule olórí burúkú ó fẹ́ máa rule àwọn ẹrú instead of you as a father to lead your people you are using the English of rule. Ṣé Tinubu mọ mí ní rule ó fẹ́ máa rule àwọn slave instead of you to lead your people not to rule them. Ẹ wo statement English yẹn olórí burúkú yẹn òun lọ sí school agbèrò yẹn ó ṣe interview ó ní I'm there to rule my people instead of you to lead them as a father you say you are ruling your people. Wọ́n you to Nigeria comment wọn bá mo ilé bí àwọn nuisance bunch of nuisance nínú Nàìjíríà ó ti yé yín sà ìlú ti wà from 1960 up till date kò sínú mo ti Mr. Koiki mo ṣe kékeré orílẹ̀ onírin ìsáré kan mú ó tó di pé mo travel wá sí Cape Town this is my 15 years in Cape Town I'm a citizen of Cape Town now could you believe pé mo dẹ̀ tún lọlé padà ó dà bí ṣe fa àdúgbò mi lẹ̀ àdúgbò yẹn dàbí tó máa ń dà dọ̀tí sí ó dọ̀tí ó rùn orílẹ̀ tí mo sọ fún yín ó dọ̀tí ó rùn. Kábíyèsí ẹ. Ó ti yé yín sà. Ó yé mi. Àìsàn mi máa ń rò pé ṣé ọ̀dẹ̀ làwọn citizen Nàìjíríà ni. Ẹ ń dìbò ẹ tẹ kọ́kọ́ sọ fáwọn leaders ẹ pókè. Ẹ má increase oúnjẹ, ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ fi increment, ẹ má sanwó school wa, ẹ má ṣomi, ẹ tẹ kọ́kọ́ bá wa ṣe náná. Tó bá 4 years lẹ́fẹ́ lò, tó bá pé 8 years lẹ́fẹ́ ẹ bá wa ṣe ná, bí ẹ bá ti ṣe ná, àdìbò fún yín iná la fẹ́. After 1, 2, 3 years, àbí àti pé president kan ó wà bẹ́ẹ̀ for 1 term tẹ̀, òṣèlú yẹn, ẹ gbọ́n wọn tu ẹ rí i pé rọ́lọ́ fún yín. For almost fucking 61 years, no electricity in Nigeria. I'm 100% able to ashamed of myself. Ó ti sún mi. Mi lè lọ lé tí bá ti fẹ́ gbé báàgì pé mo lọ sí Nàìjíríà. Inú mi máa ń bàjẹ́ láti inú plane. Kòsì ìlú yẹn dọ̀tí ó ń bí so. What the fuck is that? Ẹ sà, ní South Africa, a ní Orantambo, a dẹ̀ ní Kosi Cape Town. Mr. Koiki, tẹ bá bọ́lẹ̀ ní Orantambo, ọ̀ tẹ bá bọ́lẹ̀ ní airport tó wà ní Cape Town, Mr. Koiki. In fact, ẹ máa béèrè pé ẹ mọ tọ́lá
sọ pé inú iná nínú Bible àti ọ̀run mo ti bá sọ pé inú iná làwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà wà àwọn ọkọ̀ mọ́ ni inú iná lọ́wọ́ àwọn ọkọ̀ Ọlọ́run gbọ́. mo wá wò pé àtijọ́ tí mi ti máa sọ pẹ̀lú other bloggers pé ẹ̀yin people yẹ wake up Nigerian citizen wake up ibẹ̀ ló ti máa ráwọn ìyá jàtìjàtì tó máa wọ aṣọ Tinubu àwọn bọ̀dá rédèrèdè tó níṣẹ́ ládùúgbò wọ́n máa ṣára wọn máa yìnbọn máa jà àwọn bọ́tọ̀ bíúsà this bomb bastard. ṣé life nìyẹn. This bomb bastard of Nigeria. They ain't got one single cent. Just one single cent they don't have. One single they don't have. Àwọn bàbá olóṣì yẹn náà wọ́n máa wọṣọ Tinubu wọ́n máa rìn kiri bí olórí burúkú. Àwọn bomb bastard bàbá yẹn I mean common sense. Ibẹ̀ láti máa rí doctor, ibẹ̀ láti máa rí engineer, ibẹ̀ láti máa rí olóṣì kan ló lóun graduate, ibẹ̀ láti máa rí big boy kan máa lóun yahoo. Yahoo ìlú yàrá ìyá ẹ̀ tó ti ń ṣe yahoo tó lọ pàtí tó lọ náwó fún Wàsíù. Kò sí nọ́mbẹ̀. Wàá ná 1 million fún Wàsíù tó bá délé ẹ̀ jẹnẹrétọ̀ ló máa lọ tọ̀ ó lò sí big boy tó ń gbèrò Nàìjíríà tí yàrá ìyá ò ní náà lùlù ẹ̀. Such a shameless animals, useless people everywhere, bunch of nuisance. Mr. Koiki, in fact orí ọpọlọ tọ́lọ̀ fún yín mo dúpẹ́ pé ká tó rí làbí 100 million of Nigerians tó bá lórí ọpọlọ tẹ̀lé Nàìjíríà máa dá náà. Amen. One thing a lot of people don't understand is, when you keep talking about I should come home, Mombo Kola, don't pay, for me just 1 minute. Okay. Coming home, this time last year, I was home 6 months, no more, straight 6 months. Imagine, diaspora to ba wá sí Nigeria to lo straight 6 months. I just pé tó ń ṣe business, tó ní kan tó ní project. But in tèmi torí ẹ̀ wá, torí Yoruba nation èmi ṣe wá, nothing more than that. And if I was in Chief Sunday Igboho's house on the 1st of July, everybody knows what would have happened. So when you say I should come home, I'm already home because I'm traveling with my message across the globe. But the right time, things will erupt. Everybody will get the message. Ẹ̀gbọ́n sókè Kọ́lá, ẹ má bínú pé mo lo no time yìí. Hello Kọ́lá, hello Ejotu. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. À ń gbọ́ yín. Ẹ̀gbọ́n sókè dáadáa. Ohùn yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ látọ̀dọ̀ yín. Okay. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé kẹ́rí problem mo fẹ́ lè láwọn tó ń pè ní Nàìjíríà. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín loud and clear. Mo fẹ́ kẹ́ máa ṣe analysis yín ni mo fẹ́ interfere. Alright, mo fẹ́ lè láwọn tó ń pè ní Nàìjíríà gangan ní problem. Okay. Ṣé máa sọ fún mi pé nígbà tí bàbá Tinubu lọ sí àwọn family Akala, ẹwà àwọn boys ẹwà àwọn èrò tó ń ṣe Tinubu tó ń ṣe ìjà. Ṣé ẹ máa sọ fún mi pé kò sí ẹni tó tẹ̀lé gbogbo orí ètò Sunday Igboho jáde ní gbogbo ìgbà ẹ̀ ní ṣé wọn ní síbẹ̀ ni. Ó ṣe wá jẹ́ pé bàbá tá à ń pariwo pé kò ní ṣe ìkọ̀kọ̀ fún wa náà lọ́wọ́ àrè. Lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo lọ́njọ́ra mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo ẹ̀. Mo bá ẹ̀kan sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yáǹtì lẹ́ni náà jẹ́ nípa Yorùbá nation. Ó sọ fún mi pé ṣe báwa táwa lóyìnbó ni àwọn là ń dámọ̀ fún kìnìkan. Ọ̀gá sọ fún mi pé kí lẹ máa ṣe lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ bá sọ fún mi. Ó bá ní ìbára táwa lóyìnbó kìnìkan. Má sọ mo lẹ́yìn náà kí máa tẹ̀ sọ ìdílé ṣe fún wa. Kìnìkan kan ta fẹ́ tẹ́lẹ̀ mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan tájọ́ ṣiṣẹ́ ìfẹ́ dárúkọ lẹ́ẹ̀kọ́ àjọ àti ọmọ Áfíríkà rẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ píkṣọ̀ don't tell me this man is going for president. Ó sọ fún mi jẹ́ pé ṣé Mákindé sọ fún mi pé máa yí ìlọ́pọ̀ ní ìgbóhùnlé ní pé kílà rẹ̀. Okay, common sense. Kìíní gbogbo kìíní tà sọ. Àwọn táwọn bí àwa òkè náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jẹ́ jẹ́ mú tí mo jẹ snack tó ń sìn. Mélòó ni a fẹ́ jẹ bàbá mi? Mélòó la fẹ́ jẹ? Ṣẹ́rí àgbà nẹ́ẹ̀sì yẹn bàbá, a ní láti tẹ̀lé lórí tó lọ́nà. Especially in Nigeria. Àwọn táwọn calculate àwọn ọmọ Nigeria gbogbo agbọ́lọ̀ láìpẹ́ wọn. O ṣe college mo rí ẹ ń bẹ̀. Ó láì pé poverty. Arákùnrin. Bílẹ̀. Tọ́ni ti pinnu Nàìjíríà ó bá wọn pa náà. Kò dá. Ṣé bàbá ṣẹ́rí àgbà nẹ́ẹ̀sì gbogbo a ní láti. I need that calorie awareness, and that is why on this platform back to back, lótìtọ́ àwọn kan ní wọ́n máa gbọ́ on filter through on débi tó yẹ kó dé ibi tí mo sọ̀rọ̀ ní last year wọ́n gbọ́ dáwọn ibì kan this thing wọ́n ti gbọ́ dáwọn ibì kan so mo gbọ́ yín. ẹ̀dáàpù wà lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹwà àwọn sójà ènìyàn ẹwù gbàtọ́ wà pọ̀. Hey, stop it kò gbọ́ ni
ó gbọ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbọ́ wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹwà àwọn Soviet Union lábẹ́ ọ̀dájà continent ìgbà tó wà pọ̀ nígbà táwọn kan ní diplomacy ìdámàlú olùfà diplomacy wà òkè diplomacy ìdá fún ẹwà àgbà táwọn yẹn gbà tí àwọn tí wọ́n ẹ̀sọ́ ìgbọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pa sáré tàbí tí ó lè wí wọ́n sáré kọ̀ bẹ̀rẹ̀ pé kó ní kálukú máa lọ. ọkọ̀ ìbá ìgbé àwọn àwọn àlọ́ ìgbó náà sọ pé òkè mo ná ẹbí mi pọ̀ rẹpẹtẹ Nàìjíríà tó pọ̀ rẹpẹtẹ èmi náà lẹ́bí tó pọ̀ wọ́n rò pé àní family nílé la ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ tá à ń push àwọn èèyàn tá à ń ṣe náà it's got nothing to do with that. ẹ̀dẹ̀ wa àwọn celebrity wa ẹ̀ ìjọba bá gbé kan nù wọn. ṣèbí ẹ̀rí kan tó ń sunkún lánàá ni tó ní ọlọ́pàá bribe ọ̀rọ̀ bòun dé láì. àwọn ìpè abúlé ní gbogbo yẹn àwọn òṣèré àwọn olùbánà ní gbogbo ọmọ sọ ìjọba bá gbé kan nínú wọn ìjọba bíjà alájà àwọn rẹ kọ wá lórí kíkẹ́ tó wá bá wa nílé à respond sí wọn ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹja tó fẹ́ lómi láàyè ẹ ṣé gan ni lẹ́mí ẹ jẹ́ ká sọ kìíní ṣe rí àdúgbò kan la fi gbà. I don't have any issue with Tinubu, you know, òun kingmaker, òun náà fẹ́ di king. But in tèmi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé based on what? Ṣé lórí 1914 amalgamation tí gbogbo wa gbọ́ òyìnbó gan sọ pé àwọn làwọn kolo àwọn lẹ́yìn táwọn ṣe slavery àwọn wá amalgamate wa ṣé à ní làákàyè ni why should we continue on that path? That's the question. Kí ló dé ta ṣe láti continue on the path of that amalgamation? Ẹ já lọ sí òkè lọ́hùn padà again ní location confusion èèyàn kan ní location 419 gbóhùn sókè ẹ jẹ́ mute tọ́mọ̀ yìí gbóhùn fi tẹ̀ disturb mi. À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín ẹ gbóhùn sókè alàgbà ń gbọ́ yín. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. Ẹ̀lú ẹ̀kú ṣe takuntakun. Ó pè mí nìyẹn sà. Ọlọ́run àti máa fún yín ní okun àtàgbára o. Ẹ ṣé gan ni sà. Ọlọ́run tó lè ti lè akọ́tún máa ti bẹ́ẹ̀. Àmín àmín. Èèyàn tẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n. Mọ́mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mọ́mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mọ́mẹ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ má dárúkọ yín mọ́mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ orúkọ yín nọ́mbà yín wà lọ́wọ́ mi. Stop pushing that. Stop it. Kẹ́sìrì àsìkò tí ń súnmọ́. Àsìkò ó ti ń súnmọ́. Ó kọ́ lè pẹ̀sójú ni ó tiẹ̀ ti súnmọ́ gidigidi gan ni. Àwọn ìdùnnú ní àtúnṣe àwọn àgbègbè kan wà lọ́wọ́ rà. Gbogbo owó tó ń dá òsín ó ti pọ̀ ìgbà towards that. Everything is pointing out towards that. So àwọn èèyàn fúnra wa lọ́nà gbọ́dọ̀ múra lẹ̀ kó má bàa bá wa lójijì. So àwọn tí ilé náà láti máa bẹ̀ pé kó ló máa múra lẹ̀ because kó má bàa bá wọn lójijì because ó ti sún wọ́n tán gidi gan ni. Gidi gan ni. Mi wà lórí mi wo program kan lẹ́yìn ẹ lọ wo lórí Yorùbá kìíní. Tẹ́bárí kan tó sẹ́ǹsì ilẹ̀ Ìgbò ló ti àpò tẹ́bárí bó ṣe ṣáwọn latest news ni. Tẹ́bárí bó ṣe ṣáwọn èèyàn. Ẹ bá mi share link yẹn mo lọ check. Tẹ́bárí bó ṣe ṣáwọn èèyàn. Wow. Àwọn tó pé kò tí ì àpò ó ti wọlé. Àwọn ìka máa ń sọ àsùnpá. Ó ti wọlé. Ṣé ní bàbá tó kú yẹn Dr. Malafia yẹn nítorí àti tó gbọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ló sọ kó tó di pé ó kù kékeré ló kọ̀ rọra sọ fún wa. Only they were moving money and weapon with plane during the COVID. Àwa wá rò pé Koiki ló fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Wàhálà ti wà nulẹ̀ already. Ẹ̀sà èyí ti sọ́ọ̀sì máa sẹ́ẹ̀dì sórí kí ni kẹ̀ máa sẹ́ẹ̀dì sí sórí. Màmá retí ẹ̀. Ó dà. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé. Ẹni sọ̀rọ̀. Response kọ ẹ jẹ́ n lọ sí island lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn ẹ̀gbọ́n tó dáa ẹ̀gbọ́n sókè ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mute background yìí mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wo lórí TV ni ẹ mute yẹn pátápátá kájọ máa gbádùn ara wa ká máa gbádùn ara bí òyìnbó ṣe ń gbádùn òtútù nínú winter jacket. Àmì Ọlọ́run. Ṣé tó ti ṣe lágbó Ọlọ́run gbogbo ló máa jùlọ àwọn tó máa ń gbé Ọlọ́run. Àmì. Ẹ káàbọ̀ sà. Gbogbo ni tó ti kú dáadáa.
dáadáa. Because orí kálá níyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin bíi tiẹ̀ báyìí. Ọ̀pọ̀ yẹn gan lè máa pọ̀ tó bá yẹn níbi tó wà ti sìn. Sórí àwọn tó jó lórí wa apaniláyé jẹ ní gbogbo wọn. Irú tó dórí àwọn ọ̀pẹ̀yẹ. Ọ̀rọ̀ rẹ o. Wọ́n ní ọmọ ẹni kì í bó tí kálí fẹ́ kàn pa. Àmọ́ ní sọ anything graphic. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Sunday Igboho? Kí lè ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni. Kí lè ṣe? Àṣàwà ṣe kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Sunday Igboho kó sí? Torí tíjọba Nàìjíríà bá fún wa ní security tá à live in peace. Tí ó sì tribalism láàrin àwa pé bẹ́ẹ̀ nìkan ló ju ẹnìkan lọ tí ó sì 419 1999 constitution náà ẹ̀. Gbogbo ilé ò ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó jó lórí wa gan láwọn ọmọ Yorùbá ọmọ ìlú kọ́ dùn bẹ́ẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Látòrí chairman tó fi torí senator tó fi torí gómìnà. Òdodo ọ̀rọ̀. Gbogbo wọn náà wọn tó ń ṣẹlẹ̀ wọn ní sọ̀rọ̀ torí ìjẹ́kọ̀ ìtàn jẹ́ ń bẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ o. Ẹ tún wá ń gò tí bàbá wa gbé gbà. Ọlọ́kùnkùn ọ̀run kẹ́gbà gbàdàn. Ìjọba yẹn bá sọ̀rọ̀ ní ìjọba yẹn wà pé ẹ fi ọ̀pọ̀ ẹ̀ sílẹ̀. Bàbá yẹn á sọ sí kó tó kú. Bẹ̀túgbà tó kún sí tí ó sọ ń kọ́. Kábíyèsí ẹ ó ti wàjà kódà rí bàbá tó ń gbé lọ tó ń gbé báyìí wọ́n ń gbé lọ báyìí. Kò sí ẹ̀ káwọn yẹn tún máa bẹ̀rù mọ́. Èyí náà wọ Ọbásanjọ́ sí kò sí president wa àdúgbò mọ̀ pé 1999 constitution òfin fún àwọn ọmọ Yorùbá. Àmọ̀ pọ́ ọmọ ẹ wà nínú brigadier ẹ̀rí tó ń fi stars ara ọmọ ẹ̀. Ọwọ́ ọmọ ẹ wà bẹ́ẹ̀ èmi ò mọ̀ èmi ṣe rí yẹn rí ni. Kábíyèsí ẹ. Àwọn atálíkà ń sìn gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí pé wo ní gbàgbára láti ní náà tá lè rí. Oríkọ́ tó bá ti gbé nìkan máa fi rẹ̀ sílẹ̀ tá à ń dí pẹ̀lú wọn bá ẹ̀ wọ̀n. Kọ́ńkárùkọ́ tó mọ̀ pé. Bàbá ẹ̀gbọ́n mi ṣé ó yẹ ká wá jẹ́ kó dé stage yẹn kó tó dá wa lóhùn kó tó gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ni ìyẹn àwọn tá à ń sọ. Ó máa dé stage yẹn torí bá bẹ́sì tóbi ń bo wọn. Tó bá yájọ́ kan máa wá káàdì èsì mi jáde. Gbà tí mo jọ ẹ̀yẹ sí láyé Tinubu fún ẹ̀ gbàtúrà gọ́vnà mo ti join. Bẹ́ẹ̀ mo ti di pé àwọn tó ń jẹ́ politician wa they are killers. Either directly or indirectly. Gbogbo tó ṣe lánàá ní ìsàlẹ̀ Èkó yẹn. Kò wọ́ tẹ̀ rárá. Ẹ wo bá ṣe ń waste. Kò lè ṣe ìyá wọn lóṣèlú. Ẹ wo bá ṣe ń waste àwọn ọmọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè ṣe yí wọn ṣiṣẹ́ ìpè wọn dúró àwọn kan náà ẹ̀. Wọ́n ṣá ọmọ kan ìyẹn tẹ̀ ti kú nísìn. Ẹ wo bá ṣe ṣá bí ìgbà tó ń ṣá pọ̀ mọ́ wọ́n ṣá ní gbogbo ara báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó àdọ́mọ Tinubu èrè náà sábẹ̀ yẹn. Ó dọ̀ ọmọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá mẹ́rin náà sábẹ̀ yẹn. Ó dọ̀ ọmọ Ọ̀ṣínbàjò mẹ́rin náà sábẹ̀. Wọ́n ẹ̀rù láìkí signal. Kéèyàn pé rẹ̀ ní pásítọ̀ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò kò jẹ́ fẹ́ president of Nigeria. Káde máa pààyàn báyìí. But is he a pastor or is he a courtesan man? It's a question answer. Can't answer a these people, they are into ritualists. Òdodo ọ̀rọ̀. Wọn kì í sì yan Ọlọ́run bá rí ọwọ́ ẹ̀ náà bá rọ́gbẹ́ àtàjẹ́ lọ́wọ́ ilẹ̀ wọn pápá yẹn ń po wọn. Àwọn èèyàn ló ti pa on behalf of Tinubu. Àwọn èèyàn ló ti máa pa on behalf of him because of individual service business tó ń kálukú wọn ní. Bí àṣà máyégún á ní kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ síbẹ̀ láti ṣe nǹkan kan ju pé kọ́kọ́ sọ pé àwọn ní agbára yẹn àwọn wà níbẹ̀ that's all. Àwa làwọ̀ aráàlú ló ń sàfún wọn ṣàfàràlù. Káfíń sàbù síbẹ̀ àwọn prime minister táwọn làwọn èèyàn tó di position òun láàbúrò tún bí. Tọ́lá ti débò ṣe ẹ̀dọ́ máa ń gbowó akó àìtọ́lá náà ṣàfàràlù. Ẹ̀rí bá ṣe ń fún Boris Johnson lọ́rùn báyìí pé òun ṣe patí táwọn èèyàn ń kú nínú ìlú ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ yìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ni just former prime minister yìí Tony Blair náà porúkọ ẹ̀ just 30,000 euro ní transaction tó wà láàrin Tony Blair àtọ̀rẹ́ ẹ̀ lásán just because he was unable to defend that 30,000 wọ́n kọ̀ pọ̀ sí èkó ìtayà ni. Wọ́n dẹ̀ kó billions of dollars ní Nàìjíríà nothing happen. Gbogbo àwọn tó ṣẹlẹ̀ senator nìkan kan ní
sówó oṣù wọn lókàlùkù ń lé fún ṣòwò oṣù wọn lọ́nà. táwa pín Nàìjíríà bá a pín tá a dá dúró Nàìjíríà yóò lè bó ṣe máa bá kú nìyẹn fún mílíọ̀nù years. kábíyèsí ẹ. torí mi ò tí ì rí ẹjọ́ pọ̀lú ẹ̀ pé ibo ọ̀lẹ́ sanwó kú tó wà lẹ́kọ̀ọ́ sọ́pọ̀lú ẹ̀ pé lásán láti rúlù Èkó ní láti rúlù Lagos State. Ambode sọ pé Lagos State is a country on its own bẹ́ẹ̀ ni kò tó population Belgium. Belgium is 11 million. Gbogbo population mọ́tà kò tó 500,000 ọ̀rọ̀ 600,000. Wọ́n lè wá òkè ọ̀bẹ ìlú lọ́pọ̀lọ́ tí lọ́ sanwó okun because globalism ti pọ̀ jù àwọn tó ń kọ́ńtù ayé ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ ń tàpọ̀ ọpọlọ yín díẹ̀ ọpọlọ yín ò ní jóbà. Ǹjẹ́ à ń bínú sáwọn Yorùbá tó wà nílé ni àbí à ń pè wọ́n sínú ìrọ̀rùn tó máa fún gbogbo alálàáfíà tó ní kálukú. À ń pè wọ́n sí rọrùn ni torí wọn fún kálukú kọ́lọ́ fọ́ọ̀rùn kẹ́ Ajímọ̀bí. Kọ́lọ́ fọ́ọ̀rùn kákàlà náà. Kò sí ẹjọ́ ò ní lọ. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ètò kálukú wọn sì ń wà yẹn. Gbogbo wọn tó ṣe wà gbé bí pásítọ̀ bá jọ ìpọ́tìsì Nàìjíríà ó máa tó wà gbá wọn ṣe ẹgbẹ́ kò lè gé ìrùn. Ẹ̀jẹ̀ káfíńtà kù sí bí Nàìjíríà ṣe ń bàjẹ́ tó lé ní. Dádì wọn dádì jí o Adébóyè ó dẹ̀bi ló ti ṣe píìsì pé ìjọba Nàìjíríà ṣe rí gbogbo wọn olè ni wọ́n. Wọ́n ní orúkọ ni wọn ní ọ̀run wọ́n dẹ̀ láyé ni wọ́n lọ́run. Àwọn kan wá ní nígbà Jésù wà láyé bá fẹ́ gẹ̀ ìpínlẹ̀ Jésù kùn. Àwọn kan ní ìtorí pé ó jẹ́ Tinubu la ṣe ń àtàkẹ̀ Délé Momodu tó jáde náà tó náà fẹ́ ṣe president kí lẹ máa bá wa sọ sí yẹn. Àti Délé Momodu ní àti Tinubu gbogbo wọn bá dá ẹranko ni wọn kò sọfẹ́ bá ń bẹ̀. Ká ní ó sì lọ ó sì bí Tinubu ilé ìgbìmọ̀ ló sì ló fẹ́ jáde yẹn bí Tinubu fẹ́ jáde yẹn ká láwọn ará ibi wọn gọ́bẹ̀ sí pa wọn pàkópa. Àwọn gánà jókòó wọn ẹranko ni wọn. Ìfẹ́ wọn tó ti wọ́n lòdì náà para wọn yìí. Tó bá dẹ̀ yà ojú àwọn yẹn náà wálẹ̀. Ó dà ẹ ṣe gan ni bàbá. Àbí ẹ sọ fún mi HY kan ní Tinubu kan gbádùn. Wọ́n ní strong wọ́n ní lálàáfíà wọ́n ní lálàáfíà. Bí Tinubu bá débẹ̀ tẹ̀ náà wò Nàìjíríà máa fi tọ́jú ẹ̀ torí kálukú ogun ọ̀rọ̀ ayé gidi wá. Ó ní voters card ti expire but wọ́n ní dementia ló máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni Prince ẹ ṣe gan ni bàbá mi. Ẹ ṣe gan ni. Gbogbo ayé di pé iṣẹ́ gidi ló ń ṣe ojú ọ̀dẹ lọ bá ọ̀tí bá jò ọjọ́ yẹn tó lọ dàá mú yẹn bí èmo ti respect tiẹ̀. Ó ń bọ́ pa ló tún máa padà wá. Nítorí pé káwárí mẹ́ta mẹ́rin tiẹ̀ tó ń gbé àdìdè lójú ìdókòwò. Mo lé kábàkábà inú goods and delivery kiri ló gbà jáde. Ó ń bọ̀ ó tún máa padà wá. Bóyá gbogbo ọ̀tá sọ yìí tó káwárí àfi mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tó ń ṣe the same thing. Bóyá àwọn ìjọba ìbùsùnkú wá ti gbé ara ń tà fífi. Gbẹ́dá náà pariwo lásán. Àdúrà tí wọ́n ń gbà ní kíkan ni wọ́n ti wá sí Ireland. Wọ́n fẹ́ dé tán à ń bọ̀ à ń dúró dè wọ́n ẹ ṣe gan ni Prince. Téèyàn fi ara wọn gbòdè òyìnbá bèrè lọ́wọ́ lórí mọ́ fún wọn pé ní nǹkan ti rẹ̀fújì ju ìlú ni àti bí àtẹ̀jọ́ rẹ̀fújì Ireland o àti rẹ̀fújì Bìtìkó rẹ̀fújì France o rẹ̀fújì Germany ojú náà rẹ̀ ti sí. So 97.7% black nílùú rẹ̀fújì ni wọ́n. Kábíyèsí Ọlọ́run. Nítorí ẹ̀ mo ti jẹ́ kí n gé Nàìjíríà passport mi nìyẹn. Just because of the rally we did last year concerning the NSAS. Ẹ sọ fún mi. Káwọn ológun Nàìjíríà máa sọ pé èmi ni ríngìdà tí mo wá fẹ́ da Nàìjíríà bàjẹ́. Ayé máa jì. Ó ti pẹ́ pa àwọn anípawópa. Sáwọn kan náà ní pariwo ní ẹbí àwọn ẹbí àwọn tẹ́ pa náà wọ́n lábúrò nígbà náà. Lẹ́yìn yẹn tí ìbàdàn ló ń bẹ̀ ní ọlọ́pàá náà wọ́n fẹ́ pa sí mi. Ó kára tó yẹ kó gbé Nàìjíríà bàjẹ́ dọ̀ líle lọ́wọ́ transfer ìwé tó ní kó ṣáàjì ní sí court. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún mi. Bí a tí wọ́n ṣe yẹ bójú máa kó bójú mu ní sórí ihun tó ń ṣe
mo appreciate wo atade ń wé appreciate gidi gan. Thank you very much. Ọlọ́run tó jí ọ̀rọ̀ àtẹ̀yọ̀ lápá ọlọ́run gbogbo ikú wà nípa ẹran kò ní pa Sunday Igboho sínú bíṣ tó wà ní Kútọ̀ ní Republic of Benin. Ọlọ́run ló burúkú wa náà ló fi síbẹ̀ kí lè ní Sunday Igboho. Òun kálukú wọn dẹ̀ jí wọn jẹ wọn ṣe Christmas wọn ṣe New Year nínú ilé wọn. Wọ́n ṣe bí tó kọ̀kọ̀ wọn. Ilé kẹ̀kẹ́ bàjẹ́. Ilé Sunday Igboho ní kí wọ́n bí lówó ìjọba Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan ni Prince. Ẹ ṣé gan ni. Lójú àkíńsò òun ni wọ́n ti pa wọn tán ní gàngàn wọ́n ti pa wọn sẹ́nu gbogbo ìbàràpá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pẹ́ tó dìde. Thank you very much. Òun náà wo àwọn tó ń jó lórí wa tó ń lù wá tó fi lórí òun náà wo gọ́vùnà Ọ̀yọ́ state. Just because he's a PDP governor. Kí ló sọ nípa gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀. Ó dákẹ́ ni Buhari ní kò lọ negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Ẹ jà fẹ́ lómi láyé Prince. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi all the way from Ireland. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Bí ṣe máa ń sọ ilé dáadáa ló ti tọ́ mi ló ti bí mi with proper background mi dábàjẹ́ but tá bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń rò pé bọ̀bọ́ ìkíló tó ń sọ̀rọ̀ báyìí tó ń sọ báyìí à ń tara ní kò ń ṣe fún anything àwọn kan máa pa àbí ọwọ́ ìrìn kankan nínú kinní ìní náà bọ̀ mo fẹ́ kórúkọ tèmi kọ́kọ́ pé ní yí ẹ̀ báyìí bọ̀bọ́ yìí náà jáde and we must because right wa ni tí bá ṣe program torí software wọn kí fóònù là ń lò nísìn ó ní kankan tí mo kà lórí UNPO láàárọ̀ ẹ̀ mo kàn lè ka díẹ̀ jáde nínú ètò ilé ní bọ̀ máa láǹfààní àti kà dáadáa màá lè sọ fún yín mo ti share sórí platforms wa ẹni tó bá láǹfààní tó bá lè lọ kà sharia oppressive government tó ń suppress the indigenous people kí ló ń pè ní indigenous mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo àwọn tí fọ̀ ni mò ń kí pátápátá bí ṣe máa ń sọ àwa tá gbójú síta nìkan kọ́ là ń ṣe Yorùbá nation àwọn akíkanjú náà pọ̀ lábẹ́ wọ́n take a risk daily in tí mo post yẹn òun lélẹ̀ bó ti bá ṣe program máa ṣú ẹ̀ lórí screen mo kàn máa ka díẹ̀ nínú ẹ̀ sustainable and peaceful society. Do we have a sustainable and peaceful society in Nigeria today? Look at the economy. It is not working. It is not working because they purposely made it not to work. Yeah, number one. And it's not about APC. It's both from the time being. Níjọ́ tí regional government collapse ní Nigeria ti lọ báyìí pẹ́m ìyẹn ni ráwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re làwọn sì ń sọ pé look a lè continue pẹ̀lú Nigeria báyìí the man is 90 plus and we have to give kudos pé àwọn tẹ̀sí ń jáde wọ́n ń challenge ìjọba Buhari àníṣe mẹ́ta tí mo rí bàbá yẹn ní bàbá tiẹ̀ làwa bá ṣe who is he tó sọ gbogbo nǹkan di mẹ̀dẹ̀mẹ́dẹ̀ mo like ìyáwá yìí ránkẹ́ máa egun wọn ti bẹ̀rẹ̀ ránkẹ́ máa egun ti bẹ̀rẹ̀. ta ló dàbí Ọlọ́run mi ta ló dàbí Ọlọ́run mi ó ṣèlérí ó múlérí ṣẹ ta ló dàbí Ọlọ́run mi èdè tó dání ta ló dàbí Ọlọ́run mi èdè tó nípọn tó ní mímí Ọlọ́run mi ó ṣèlérí ó múlérí àwọn afẹ́fẹ́lẹ́ sílẹ̀ àná àṣẹ máa ṣe Nàìjíríà wíwá tí mo wà láàyè agbára mi kọ́ wíwá tí mo wà láàyè ọ̀gùn ní fúrọ́ orúkọ rẹ̀ by God grace I greet all of you. God bless you. Ẹ káàárọ̀. This morning I want to tell you a story. Actually, first I want to thank all of you
for to wish me a happy birthday and all of these things. I really appreciate all of you. God bless you. Thank you so much. You never see me before because I had this virus that everybody know, but I thank God because today I'm feeling very, I feel better by God's grace, and I want to come in out because I feel to tell you many things, but I want to start like this. There is a story that really have remained in my mind. This story is about a fisherman. And one day he decided to going out for his walk, right? And he was alone. And after 1 hour, a storm began. And the boat was broken and he fell inside the water. He started to pray. The man started to pray. He said, God help me, save me. And after 5 minutes, a boat passed across him. And the captain of the boat said, come inside, I will help you. And the man said, no, I will wait. My God will come and save me. Okay, another one passed and he refused it again. Another one passed and he refused it again. Up to the end, the man died. When he died, he go to heaven. And God said to him, the man said to God, God, why you leave me? Why you didn't do nothing for me? I called your name, I was shouting. And God started to laugh. And God said, I sent you 3 boats and you refused the help of all of them. So, when I listen to this story, it's like this. People today, they think that God have to come in presence to do something for us. But it's not like this. God creates the way. He opened the way for you. So you are the one, you have to understand which one is the help of God and which is not. That one is very simple. For this God say we need to understand what is good and what is bad. Again, Pastor, I've not watched it before, so I don't go the first time. I shared 4 hours ago. I share story KOIKIMEDIA. I share story KOIKIMEDIA. And Tebawa on YouTube. For now, our YouTube is down for another 9 days. So, oh no, ni sokale. Ati pe Ọlọ́run títí pé a fẹ́ kí Nàìjíríà dá. Ṣé Nàìjíríà dá ni kò dá? Kàkà kó dá, on worst sí ni ẹwọ ẹ̀gbọ́n tó pè láti South Africa. After be 14 years tèmi lọ sílé tí mo dé Surulere. Àyà mi já ni pé báwo ló ṣe rí báyìí? No àgùdà ni mo lọ sorry. Lọ́dọ̀ àbúrò mi tí mo dé sí. Nígbà tó wá dàárọ̀ ẹ mọ̀ pé wá lẹ́nìyàn máa ń dé. Nígbà tó dàárọ̀ tí mo bọ́ síta kò ráwọn èèyàn tó ń ta bàbá Ìjẹ̀bú tó ń ta bàbá Ìjẹ̀bú. Psychologically èmi mọ̀ pé something is not right. But àwọn tó wà ń lé wọ́n mọ̀. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí nìkan tí ìyàwó ẹ̀ tó ń sọ. Mo dúpẹ́ Ọlá Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ní page lórí Facebook. Yorùbá to the core. Ẹja gbọ́rọ̀ lọ́gbọ́n tó ń sọ díẹ̀ ká tó continue ètò. Ẹ̀yin tẹ́ sì fẹ́ pé àyè ṣì wà díẹ̀ sí. Tó bá ti di orí ẹ̀mí díẹ̀ pé a fẹ́ lọ sinmi à lọ sinmi. But for now, ẹni tó bá fi pé àwọn nìkan tó fẹ́ lọ ṣe ẹ lọ ṣe. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Why I say this story? Because sometimes people talk too much and they don't understand the situation that they are living in it. Why I'm talking like this? Because in Yoruba land right now, we have a lot of problems. You know, right now in Yoruba land is a disaster. So there is no peace, no security, nothing is there. So people, they wake up in the morning, they even don't know if they eat or not this morning. So, and there is people that coming out and told me that we need to make a war in Yoruba land to have what we need. But my question today is this. Are you ready to make a war? To lose your brother, your sister, your children? Just because you have the desire to, to be violent and to kill other people. Whatever is going on right now in Yoruba land is something that we
human being, we cannot do too much. That one is what we have to understand. And to listen to the voice of God is the first thing that we have to do. Don't coming out in this Facebook, YouTube, and you start to talk about war, because we don't want war. We want a solution for our Yoruba land. We want peace, we want security, we want human rights, and we want independence. If that one, God give us the grace to have independence in Yoruba land, it's okay. But we cannot lose anymore our brothers and sisters. That one you have to understand. Because for us that we are sitting here in Europe or America or other part of the world, it's very easy to talk. Because we don't live every day the situation in Yoruba land. So I just can imagine, but I don't know how much the situation is real, is strong, and many things. I saw many people right now. One thing is, what people don't understand is, a lot of our people are already scared. We know that. And the more Tawabanja buy, diplomacy or the other way around. The question then is, nínú ara wa kankan, àtẹ̀yìntẹ̀ ń wò mí báyìí, àtẹ̀yìntẹ̀ máa tún wò. Lè máa wò pé, tá bá lọ diplomacy, èèyàn mélòó ló máa pa, èèyàn mélòó l'economy Nigeria máa pa ká tó débi tá ń lọ. But because we don't want to understand the reality is we must hold the bull by the horn. A máa dìmú dáadáa. Torí báwọn politician yẹn wọ́n fẹ́ yẹ ká lọ. Tó bá dago mẹ́ta, àgbétò yẹn wá sílẹ̀. So we only have about less than 20 minutes. Ẹgbọ́n sókè láti Germany. Bàbá Koiki. Ẹ káàbọ̀. White Lion himself. To UNPO yẹn, màá farabalẹ̀ ṣe yẹn. Tá bá máa ṣe ti software so that màá lè fi ṣàlàyé fún yín. So that explanation yẹn máa fi ṣe program ni. This article was written in February last year. But àtúnṣọ, àṣàlàyé fún. Ẹ jẹ́ kí mò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi o, ẹ jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà máa suppress wa. Àwa la máa dára wa sílẹ̀ tásìkò bá tó. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Pẹ̀lẹ́. Okay, bàbá. So, bí nǹkan tí gbogbo ọ̀rọ̀ tí à ń sọ látàrọ kò sí nǹkan tó tí mi wá against bí pé advice tèmi kan rí lórí ẹ̀ òjò pé ṣe rí gbogbo problem tá a sì ní jù again. Ó ní ẹmọ gbọ́dọ̀ kó máa ti tẹnumọ́ fún gbogbo anytime tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí èmi ni pastor àti àáfà àti babaláwo. We have to deal with these people. They are the really evil. Tí ò fẹ́ ká make movement. Ẹ máa rí gbogbo àwọn kidnappers. Gbogbo any kidnappers, anything tí wọ́n bá ń ṣe, gbogbo àwọn politicians yẹn àti gbogbo àwọn people yìí, ọ̀dọ̀ àwọn people yìí ló ń lọ. Okay, now gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń gbé, tí wọ́n bá pààyàn sìn, ta ló ń ṣoògùn fún wọn? Ta ló ń ṣàdúrà fún wọn? Ta ló ń títírà fún wọn? Ta ló ń di kinní kan fún wọn? Okay, tí wọ́n bá gé orí èèyàn yẹn, kí ni wọ́n fi ń ṣe náà? Gbogbo àwọn kinní yẹn bá wa dí aláti dí gbogbo wa generally mo kàn sọ ilé sórí platform fún yín kí ẹ lè gbọ́ láti ṣiṣẹ́ ní gbogbo wa ṣe máa wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ entirely. Because this is a real problem even when we get our Yoruba nation. Kinní yẹn a gbọ́dọ̀ tackle ẹ̀ tó jẹ́ pé any fucking body either your pastor àfà or babaláwo tó bá ti lè ṣe any info fún any person tí wọ́n bá ti lè mú tí wọ́n bá ti lè arrest ẹ̀. Ìwọ babaláwo tó ṣoògùn fún yẹn yóò kàn mú lọ síwájú ilé ẹ̀ka pa ẹni yẹn náà kí wọ́n dẹ̀ pa babaláwo yẹn náà kà ọ̀rọ̀ àfà ni or pastor ni ẹni gbogbo àwọn crimes yẹn ó máa dínkù. Because gbogbo àwọn problem tí à ń fèsì ń sìn tá a bá dé orí ilẹ̀ Yorùbá lórí adúláwọ̀ wa tá à ń gbàdúrà àdè máa débẹ̀ pẹ̀lú àti Ọlọ́run. Gbogbo àwọn all these things abẹ́ kó stop. Because bẹ̀rẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀ new life. So that is number one. Number two, baba. Ẹjọ́ báwo ni mo ṣe máa gẹ̀ẹ́tì kí la máa pè reset cap àwọn kan bẹ́ẹ̀ báwo ni máa ṣe gẹ̀ẹ́tì bóyá kí n ṣe ní bóyá details.
màá send ẹ̀ sí bí sí máa fi send owó tí máa get ẹ̀ lọ́dọ̀ mi because ó ti tà láti wá àwọn èèyàn. pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe it's not something I do but now tí wọ́n ń ṣe tí a lè connect yín pẹ̀lú so àwọn tá máa connect yín. àmọ́ ok tí bẹ́sẹ̀ bá ti parí program ẹ̀jọ̀ bẹ́ẹ̀ sì máa bá mi connect ìjọ pé máa lè get ẹ̀ bí and then because à ń wá gbogbo àwọn movement yẹn ní Germany lọ́dọ̀ wa ní gbogbo eré ọ̀dọ̀ mi bí mi ò tí gbẹ̀ mo ti pé bíyàn bí 3 4 5 but àṣà ń wá gbogbo bàṣìbàṣì gbogbo kí ẹ̀ tó máa fi wà accurate bájẹ́ pé káwọn náà lè wà focus but mo ní ìdíkíní ẹ̀ tá bá ti parí program tán a máa sọ̀rọ̀ thank you very much. mo kí yín láti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá wa lọ tó bá dago 3 a máa gbé tó yẹn wálẹ̀ ẹ mọ̀ pé kí ni lọ join ní ìpàdé tí àwọn èèyàn wa tó ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ sáré pé àwọn tí wọ́n ti pè é má bínú mò ń try láti catch up quickly àwọn kan ti pè tó bá ṣì wà lórí ìlà tó bá ṣì ń gbọ́ mi tó bá ti rí lọ ó yá gbóhùn sókè má bínú. bàbá Koiki ẹkú ètò nìyẹn. Lion ẹ káàbọ̀ fún ẹ̀rọ ẹkú ètò náà. so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń fẹ́ dá sí láti Nàìjíríà ni pé sẹ́rí ètò tẹ́ ń ṣe kì í sí pé bóyá kínní náà ń sìn ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ń sìn ni pé nísìnyí àti omi alẹ́ gbogbo àná là ń sọ̀rọ̀ nísìnyí àwa náà àti ń bọ́ sínú gbó káàkiri. ẹ má tẹ̀sán gbogbo details ẹni sùúrù ẹ̀rí gbogbo details yẹn ní gbogbo details yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni sá. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ẹ̀yin sọ̀rọ̀ lọ sí gbogbo bẹ́ẹ̀ ó kàn ní pọ́ǹtì tí mo fẹ́ sọ ni kò ní ìdí pé ká ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa wọnú gbó ti àwọn pípù yẹn. ó yẹ ká jẹ́ kí wọ́n máa gbé àwọn ọmọ ọba yẹn ká máa jẹ́ àwọn ọba yẹn gẹ́gẹ́ gbé fúnra wọn ká tó mọ̀ pé ntí Sunday Igboho ń jà fún gangan òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ yìí. Say understand. Now, hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́. Now ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ ń sìn no going back èmi faramọ́ dọ́là no going back ni àti débi tá à ń lọ kò ní ìdí pé ká ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé a fẹ́ padà sẹ́yìn. Okay, ó dà. Sọ ti yé yín. Àgbọ̀yé. Bẹ̀tẹ̀ àwọn tí ò ní gbàgbọ́ ni ká fi wọ́n lẹ̀ ká wọ́n ní gbàgbọ́. Èmi mọ̀ pé àti débi tá à ń lọ tán. Ẹ ṣé gan ni, thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Ètò tí mo fẹ́ dá sí nìyẹn bàbá. Mo appreciate. Epo máa lọ sókè ní next month ó máa lọ by 302 naira. It will push Nigerians out or Nigerians will keep quiet and do nothing. Ẹ jẹ́ lọ sí America ká tó ti wá sí UK. Ẹgbọ́n sókè alàgbà. Brother, thank you very much. Mo appreciate. By next month gan ó yẹ kí wá nǹkan because you are really trying. Ẹ ṣé gan ni. So inú mi dẹ̀ dùn. Thank you. So my nǹkan tí kí n tètè sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé awareness yẹn ó yẹ pé àwọn ìyá yẹn wọn ò tí understand ní Nàìjíríà wọn ò tí understand because and those are the same people náà lọ pé wọ́n ti pa wọ́n ti ṣe kínní but àwọn politician yẹn wọ́n mọ bó ṣe wọ́n ní different strategy tó máa fi mú àwọn ìyá yẹn so bọ́tà ṣì máa ṣe ti tọ̀dọ̀ wa tó pé this is the time for us láti dìde. ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ṣe mọ́ tó ń ṣe ni pé gbogbo àwọn ìyá yẹn ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn lọ ní wóróbo tó ń tà tí wọ́n máa ń fi àwọn ọjà wọn fi threaten wọn èèyàn kan ti ṣàlàyé fún wa rí so n tó máa ń sọ ni pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ń ta fẹ́ wọ́n máa gba ìsọ̀ lọ́wọ́ wọn. It's a big threat mo ṣeré o it's a big massive threat. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. So I think because àwọn people àwọn Fúlàní má tó wọ́n pè ní àkókò yẹn tó sọ pé diplomacy yẹn. Àwọn Fúlàní ṣé wọ́n sọ fún wa pé diplomacy ṣùgbọ́n wọ́n pààyàn lọ bó ṣe wọ́n and our leader they are there. Tinubu ó kówó lọ sí north àwọn pààyàn bẹ́ẹ̀ kò sí lọ́dún kan. So àwa ní defender agbọ́dọ̀ máa defend ara wa this is the time for us láti dìde tó àwa lè tó ti bàbá wa tó yẹ. So oríṣiríṣi náà ṣe àfi olórí burúkú ọmọ àlè Yorùbá ló máa sọ pé bí àníjà àwọn èèyàn ẹ nìkan á kàn sínú bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. So but then by God grace mi ò sí no problem all right no problem ẹ ṣé gan ni. màá ṣe nǹkan. Ẹ ṣé gan ni bàbá. ẹ máa ń jíjà spirit mi gan. Mo appreciate and I love that. Thank you very much. Mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye bẹ́ẹ̀ la nífẹ̀ẹ́ bàbá wa Adéníran
a nífẹ̀ẹ́ gbogbo group kankan àwa nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho ìfẹ́ yẹn kò ń ṣe kékeré rárá kò ń ṣe for any reason more than ó fi rẹ̀ sílẹ̀ look ẹ̀ tó bá níyàn wà comfortable comfort gidi but ó fi rẹ̀ sílẹ̀ ni but ibi tó wá fi rẹ̀ sílẹ̀ àwa náà gbọ́dọ̀ gbàgbé wọn lóòrèkóòrè mo mọ̀ pé à ń fa àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ àdúrà dẹ̀ ń débẹ̀ àbárò mi ò yé yín nísìn but like I said I've been saying this now for the last 2 weeks spiritually it's been released on a spiritual level it's been released believe that or not is your own problem wọ́n sáré ẹ̀ àwọn aṣebi yẹn wọ́n sáré bọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá wá dìde wọ́n expect pé gbogbo ọmọ Yorùbá lè dìde láti fi ara wọn sílẹ̀ fún Ìgbòho that gave them a big concern àwọn people yìí náà sáré but Ọlọ́run ní òun lòun arrest ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣọmọ ẹ̀dá ènìyàn àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kò fẹ́ kó jáde ni they wanted to keep him there lock him there wọ́n lọ ti gbogbo ntọ́ létí Ọlọ́run ní no the time has arrived physically he will be out soon lágbára Ọlọ́run ká dúpẹ́ fáwọn ìyàwó wọn ọmọ wọn èyí tẹ́ bá pè ní sìn a máa kàn yín lójú gan ni ní kíákíá ẹ go straight to the point ẹ gbóhùn sókè kíákíá tó láti èkó ti fẹ́ tán ẹ go ahead. ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ látàárọ̀ even program yìí lánàá gan mo ṣe wọlé ní ìfàṣẹ wo ó kàn rẹ́rìn mo ti rẹ́rìn yóò pé in fact mo gbèdì fún yín iṣẹ́ gidi lẹ ń ṣe iṣẹ́ ọkọ gidi lẹ ń ṣe iṣẹ́ àwọn ọmọ àlè àwọn olórí burúkú tó pẹ́ra wọn tó kílèmù Yorùbá tó fi ṣe Yorùbá tó ń deceive àwọn èèyàn ṣe rí ikọ̀ tó wà lẹ́yìn wàláìtàláì mo ti sọ so many times we have to take the bull by the horn if we don't take the bull by the horn we are not going anywhere. Àwọn politicians wọ́n bìlífù pé àwọn ní sójà àwọn ní DSS àwọn ní ọlọ́pàá táwọn máa jẹ síta bí ajá láti máa lé àwọn lórí pé à ń sọ pé àṣẹ mọ́ pé ẹ tí ọ̀pẹ́sì wa ti pẹ́ àbẹ́kẹ́ ọ̀pẹ́sì wa mọ́ ẹ ṣe the right thing fún wa ṣùgbọ́n wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bíi pé we are fools we don't have a say as long as àwọn bá ṣe wà in power we don't have a say so ọkọ̀ tó ń ṣe wọ́n nìyẹn arrogancy òun ló ń ṣe wọn arrogance ló dẹ̀ máa pa wọn. sáré bàbá Adébánjọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún Tinubu nínú program yẹn nínú fídíò yẹn bàbá yẹn sunkún ni o dábàá rí pé bí bàbá yẹn sọ bàbá yẹn sunkún fún Tinubu ni bàbá yẹn ti wá òun náà ti wá wò pé nǹkan tí wọ́n ṣe fún Abíọ́lá wọ́n fẹ́ ṣe fún Ọ̀gbẹ́ni ìbọ̀tọ̀ Ọ̀gbẹ́ni ojú ẹ̀ fọ́ àtàwọn followers ẹ̀ etí wọ́n dẹ̀ tún wá di ipe ibi tẹ́lẹ̀ lọ yòókù parun lẹ́ ń lọ iṣẹ́ àdókò parun lẹ́ ń lọ èkó sí kankan Nàìjíríà mọ̀ Nàìjíríà ti tán tágbọ̀n pé bàbá yẹn fún ààrẹ náà òun náà ti wá sọ jí báyìí ó ti wá sọ jí báyìí ó ti tẹ̀yẹ pé ó ṣe bí ẹlẹ́nu méjì mọ́ báyìí ó ti sọ jí so nǹkan tí mo kọ̀ fẹ́ sọ ni pé kí àwọn èèyàn kọ́ lọ wo fíìmù nǹkan tó ń pè ní Kútakúntè Black slave and white masters slave masters òun ni fíìmù ẹ̀dá lé lórí káwọn èèyàn lọ wo bí àwọn black yẹn bọ́ ṣe gbara wọn sílẹ̀ bọ́ ṣe bọ́ lọ́wọ́ àwọn slave master yẹn ṣeré kọ́ lọ́rọ̀ òmìnira o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu lásán kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ lásán with action and strategy without that nothing go happen so ọkọ tí wọ́n ní kí n dá sí nìyẹn. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lọ́tún lọ́sì mo kí yín nílé mo kí yín lóko mo kí ẹ̀yin mùsùlùmí mo kí ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe àgbáyé àwọn ọmọ yín àwọn ẹ̀gbọ́n yín àwa là ń pè yín pé ìfẹ́ ta ní sí yín kò ní ìkọ̀sí kankan ẹ gbóhùn sókè ìyá wa ẹ bá ṣe ní kíá. akọjọ́ sí mi ò ẹ kúṣẹ́ gan ni. àwa ni ẹ máa. Mo ní àwọn pọ́ìntì kan actually I have to write it down so that I can be fast. Go ahead.
One, mo gbọ́ nǹkan tí Olúgbẹ̀dù sọ. I was really embarrassed. Okay. Nípa ọ̀rọ̀ yẹn pé ó lè máa accuse bàbá Akintoye. All this will not help the movement. Okay. Àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀, they have to be careful. Okay. Torí we are in a group, a lot of people, because of that statement tó sọ yẹn, wọ́n ti hurt her out of that group. You can see the impact. Èmi ò rò pé ó rò nǹkan yẹn. Ó beat about the bush on that nǹkan tó ṣe yẹn, which is not right. Tó accuse bàbá pé kán wá gbé owó kan sílẹ̀. Which money is that? Owó tí bàbá yẹn ti invest on this movement, Yorùbá movement, is a lot. It shouldn't behave like that. Okay. That's one. On that video, ó wá sọ fún bàbá kí bàbá wá fi àkáǹtì sílẹ̀ tán máa lò. Personally, tó bá jẹ́ mi ni bàbá yẹn, mi ní respond to that. Àgbàlagbà ni bàbá, we have to respect this man. He's an elderly man. Wọ́n rí àgbàlagbà at that age tó jẹ́ pé cognitively kò ní capacity mọ́. This man of 86, we should respect him and appreciate him as well. He shouldn't behave like that. It is bad. Ó ní kán wá fún lówó, kán wá refund owó wo. The radio was done, isn't it? Because mo gbọ́ ìgbà tó jẹ́ pé in your program you said one test the kìíní yẹn. I was working, I couldn't listen to the testing. So I don't know why he behaved like that. It's not a good thing láti ṣe in this movement tó jẹ́ pé we are getting to a crucial moment and it's getting hotter. Okay. People should be careful. And tí o bá fẹ́ jẹ́ part of the movement, they should just back up quietly. Okay. Wọ́n ní that wọ́n máa blast and making things worse. Okay. Ìyẹn tiẹ̀. Two, Sherry, there's to my own knowledge and experience, there's strategies to fight our battle or our oppressors. We have gone through 2 stages and we are pushing to the 3rd one. Okay. We avoid them a lot. Now, diplomacy, then it's getting hotter. So you say, táwọn bá lè take it no more. They will come out, they will fight. It might not be fight gone, people will come on the streets. Yeah. If gbogbo àwọn èèyàn bá dà sí títì, then we know there's a war. Yeah. It's pushing, it's getting to that level now. Ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣínbàjò, he can never do it. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé àwọn yẹn àti Tinubu. They can't do anything. Ẹ máa rántí Délé Mọ̀mọ́dù náà. There will be no new Nigeria. Nigeria is there. Délé Mọ̀mọ́dù náà wà lára wọn. Hello? Mo ní Délé Mọ̀mọ́dù náà wà lára wọn ká lè máa kó gbogbo wọn papọ̀. Gbogbo àwọn wọ̀nyẹn gbàgbé wọn, they are just fooling themselves. Okay. You can see how stupid the Yoruba àwọn so-called politicians, how they are presenting themselves. And they know they are stupid. And people know that they are stupid. You see? So that's the problem. We are now getting to the emergency stage. Okay. The problem is we need funding desperately. Okay. That's my concern. We need funding desperately. No problem. And we need to do something about it. Don't ṣe bàbá nìkan ló lè ṣe. Somebody, a ní àwọn èèyàn the coordinators or people, the leaders, you know, àwọn tó lè ṣe bàbá. They can put an account down. We need this funding. We have to. Okay. Please. And thank you for your good work. Thank you Please, very much. I appreciate you a lot. I appreciate as well. Very good point. You know, I know people still want to have conversation, but I also want us to go because so that we can have other things to do. Everyone's okay, Baba. Yeah. I'm going to chip in. Go ahead, sir. What is the level and high for and high? Okay. Just àwọn Fúlàní bá kìí dé. Tọ́ba tẹ́ pa ọ̀yẹ́ káwọn èèyàn wa náà. Tọ́ba pẹ̀ yan Yorùbá kan fúlàní mẹ́wàá tí wọ́n fẹ́ kú lọ. Okay. So I just say yes. Okay. Bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé I'm in business. Okay. Secondly, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ diplomacy. Àtàwọn tó sọ̀rọ̀ war. The same thing ni o. Okay. Diplomacy lè take 10 years, 20 years. Tell me, àwọn tó máa kú within that period. Economically, financially, mentally, health-wise. At then, ẹgbẹ́ mi àwọn tó máa kú ní period yẹn. Somebody ká ní wọ́ọ̀ ní 165 years. Àwọn èèyàn náà máa kú náà. So
I'm a good program. You want to see? I'm not worried. Yeah. 3 to 4 years. Oda. Hello. Mumbo yi, mumbo. Eba want to wrap up. Yeah. I don't want to take about 3 to 4 years. And it's not about you have to speed up. You know, problem change development by what? Change by what? In the system. Oda. So I don't know the day. And diplomacy, and the war, and we are okay, no problem. So it's better have our short course. Thank you very much. As you reach the destination, torí àsìkò ni bí ti ṣe sago mẹ́ta gbáko la máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀. My own man ó ti wà on Mayegun la wà mọ̀ ẹ̀jẹ̀ unmute kí n gbọ́n kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ unmute tèmi bíbá. Torí àsìkò ni bí ti ṣe sago mẹ́ta gbáko la máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀. We want to be part of this. My own man is going to be Salabi Abubakar, or is going to be Obasanjo, is going to be who that will be speaking for. All right, let's go and catch up with Mayegun. Is live at the moment. We'll be back again. Okay, Odan ko ti fẹ́ parí anyway. I'm bringing Talumbo. I'm bringing the Ilanomo. Wow, it's going to be interesting. In the UK. Okay. I'm bringing him on tonight. Okay. To talk. Okay. More about the Yoruba's interest. Very good. In referendum. Very good. Constitutional change and then total break away from Nigeria. Something that is worth joining you have to time later this evening. Okay. So thank you. I would love to go on and on. Since that we've used most of the time on fixing the tech stuff, okay? So the vibe. Sometimes technology is not as full as it was. Right? But however, I'm going to be back early enough later this evening, starting from 8 p.m. So if you have to do 8 o'clock. Do it better then. Oh no, my big coordinator Ilana wà 8 o'clock lálẹ́. Okay, like I always say, we're all in this together. You know, he's a very good partner of mine. Ademan Soro, my Egun General. But the advantage I allow people to come and talk. It becomes very ninu tabashi phone line sile. So, and that is why we open the phone line for a lot of you. So he has finished. So at least, you know, I'm sure if you know I think it's under 73 minutes. It is in lobby almost 2 hours. But we've been able to achieve a lot, which is the advantage. We've achieved a lot. But one thing is because I have those I have to attend their meeting, which is very, very important. So this caller with the last call that I'm going to give an advantage, and then I'm going to push him. It shouldn't be more than a minute plus, so that he can also pass his message. I can play video Baba Ade Banjo, but I'll see if I can push that in. And you need the last caller, about push it in quickly, not more than 2 minutes. Go ahead. The understanding because orí ẹ̀ máa ti gbálẹ̀ ni mo ti response orí ẹ̀ ti gbálẹ̀ ni. Because the guy just gave sleeping. Because I think we need to discuss this also. Àwọn state wo ló jẹ́ ti Yorùbá. Because àwọn ẹ̀dùn sìn wọ́n ń pè pé Yorùbá ni wọ́n. Because Dele Momodu is not a Yoruba man. Dele Momodu is an Edo man. Okay. So say I'm a Edo no money at the cookie money because I don't understand. So I want Yaya Bello Yewo the Telewa Yoruba nation. Yoruba ni Kogi. So nípa àwọn area àwọn tá máa kó mọ́ kíní because ó ti ń di mẹ́kúnmẹ́rán sí because Edo lè join wa Yoruba nation because ó wọ́n sọ èdè Yorùbá. Okay. And àwọn tó ń sọ èdè Yorùbá ní Kogi àti àwọn tó ń sọ èdè Yorùbá ní Ìlọrin bóyá àwọn bọ́sẹ̀ wa máa sì bọ́dà ẹni because we cannot bring this lot in with us ó ti ń ṣe kéjì because ìbọn tí Ìlọrin tí màá yẹn sọ rubbish ni màá yẹn sọ because I believe it's just a religion fanatic. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa Ìlọrin pé Ìlọrin ò ń ṣe kíní kan kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe ilẹ̀ Ọ̀yọ́. Yes, you might have your area and not a number, but it's still a Yoruba territory. Ben. So, you know, I think we need to discuss that area. Okay.
Because àwọn ètò yẹn náà wọ́n lédè tó. Okay. Àwọn kòkí yẹn náà sọ bá àtọ́ ti súnmọ́ náà tí o bá àlàbà ṣe máàsì gbogbo ẹ̀. Táwọn ò pé kí pààtì ẹ̀dọ́ yìí tiwa ni pààtì kòkí tiwa ni pààtì Ìlọrin yìí náà tiwa ni níbẹ̀ nǹkan sì get ready confusion. With what that man say. No problem. Thank you very much. And that is a very, great call, just as so many of you. I'm sure there will always be more time. That strength. Ní àtúmọ̀ ṣe the late night broadcast but ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí bàbá yìí sọ ká tó máa wá lọ pátápátá. Buhari ti fọ́ ti gbàgbà mo ṣe sọ̀rọ̀ gbájúgbájú bá ní èwo òṣèwọ́ wọn ló kó wa sínú ìgbọ̀ngbọ̀n yìí akẹ́kọ̀ọ́ ló kó wa sí òun ló lọ papọ̀ mọ́ Buhari gbàgbà mo ṣe sọ ìgbòdìyàn ìyẹn ló ṣe pé ẹ̀rí kí n gbé ka ó ta àwọn èèyàn tiẹ̀ fún ọ. Wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀jẹ̀ wá ò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kù sọ́wọ́ yín o àdébí yàrá ìjọ wà bẹ́ẹ̀ mo ti bá sọ gbàgbàgbà mo ti sọ yìí ó kọ́ àwọn èèyàn wá kiri pé ìka òdùn wá kíkú mo jókòó síbẹ̀ ò jókòó báyìí ó pẹ́ àwọn òjòlè ẹlẹ́kẹ́ gbogbo àwọn aṣọ́jú ẹgbẹ́ náà bá wá àsọ̀rọ̀ mi bá fà lọ bá mọ yàrá yìí. Gbàgbà mo ti sọ yìí wípé mo ti sọ yẹ mo sọ fún ọ̀lẹ́ mú mo ń gbà oríṣiríṣi rò pé àwọn APC bàbá máa mú ẹ ní primary mo sọ débẹ̀ fún ó lọ́wọ́ máa jọ ọ̀nà tán ni mi lè máa jọ ọ̀nà tán mo ní àbí ẹ̀ náà ṣe sọ pé what money can buy what money will buy olóhùn sọ bẹ́ẹ̀ mílì tó máa mọ̀ tán nìyẹn tó bá máa jọ ọ̀nà tán tó bá gbé 20 million lẹ̀ wàá gbé 30 lẹ̀ tó bá gbé 30 lẹ̀ wàá gbé 40 million lẹ̀ ó ní bàbá ọ̀dọ́ gba gbé strategy fún mi ọ̀tọ̀ bàbá mo sọ kó olóhùn bá mi sọ bẹ́ẹ̀ àbí mo fẹ́ ṣe ju ẹ lọ mo ránṣẹ́ sí gbogbo gbàtẹ́ jíjà yẹn lọ́tọ́ yìí lọ mo ránṣẹ́ sí ramán ló máa rántí òmùrán gbàgbà mo ti sọ yìí ajá tó bá máa sọ kò ní gbọ́ fèrè ọdẹ wọ́n ti gbà táwọn APC àwọn Haúsá tó bá fi inú èyí lẹ̀ kó tó mọ̀ kó sọ náà sọ wọ́n ṣe ìtọ́hún ṣe rẹ̀ Abíọ́lá ṣe tó jù ẹ́ kọ́ tó yípo gbogbo àwọn tó ń sọ fàkiri nílẹ̀ káàrọ̀ òjìire kò kí wọ́n pẹ̀lẹ́ lọ fún ọ ló ń kásínà fún ọ ló nígbà ṣàwó pípọ́ lè dìbò fún ẹ ayé ẹ lẹ́nu. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìire àníri jù báyìí lọ lórí tètò ti ọ̀sán ẹ̀ mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣí fìlà mi mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí mo kí ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ má ṣe iyèméjì adúró tán pẹ̀lú Ìgbòho adúró tán pẹ̀lú Professor Banji Akíntóyè adúró tán pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá tó fẹ́ self determination àwa sórí ètò láti wá dẹ́rù bàyàn kankan bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn confam orí wọn báyìí gbogbo ohun tí àwọn lè má lè sọ síta ó wà lára táwa ń sọ ẹ jẹ́ káwọn máa tin táwọn push yẹn lọ ẹ jẹ́ kí ṣòro yẹn máa push tiẹ̀ lọ àwọn Haúsá gan ti ń sọ pé àwọn fẹ́ break court case wà ní Àbújá tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tán ní kọ́ fún wọn ní referendum epo máa lọ sókè ní next month everybody náà ló máa jáde tí a bá pọ̀ tá jáde tá fọ́n sí títì tó bá wùn ìjọba kó gbé helicopter kó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn wá sísàlẹ̀ international community sọ pé no you don't do that and that is where the whole thing will put a full stop. Fúlàní tó wà ní gbóní kọ̀ọ̀kan là ń bájà economic wise they've destroyed the whole country and that is the fact. Tinubu cannot be changed to Nigeria. Dele Momodu cannot be a change. None of the Yorubas will be able to do any change. The only change we have now is to return back to an independent nation called Yoruba Nation. My name is Olami Koiki. Today is the 23rd of January 2022. 7 minutes past 1500 hours here in London, which is about 7 minutes past exactly 3 p.m.
Oòduà á gbè wá o, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. We must be very vigilant at this particular time. So many nǹkan míì a máa fún wa ní concern, but ká bá ti remain focused. Ibi tá à ń lọ ni ká dúró sí. Ìtò bá gbọ́ tó bá tẹ́ lọ́rùn tètè pa kó kúrò níbẹ̀. Ìtò bá tẹ́ lọ́rùn jókòó síbẹ̀ kó farabalẹ̀ gbọ́. Tí nǹkan táwọn náà bá ń sọ tó bá tẹ́ lọ́rùn tètè lọ síbòmíì. Bọ̀ lórí ta gbé yìí ta dúró lé Instagram yẹn máa kú. It's telling me 30 seconds to the battery. Àti parí ètò mo kàn fẹ́ play anthem wa nítorí pé ìyá tó bí mi lọ́mọ á ní. Make sure pé anthem yẹn kò ń ṣe tó máa fi ṣeré rárá. O láti máa play ẹ̀ lóòrèkóòrè nítorí pé ọ̀rọ̀ ń bẹ nínú ẹ̀. Àní ṣìṣe àní ṣìjẹ. Gbogbo ẹni tó bá ń perí wa lọ́tún lọ́sì o mórúkọ wa lọ sílé oníkinní kan ni o mórúkọ wa lọ síbì kan ni irọ́ ló pa òfútù fẹ́ẹ̀tẹ̀. Mo rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin JP mo kí gbogbo yín pátápátá. Yorùbá nation kò ń ṣe fẹ́mi fúnran gbogbo wa ni. À ń kí àwọn ọmọ aládé, à ń kí ọba, à ń kí baálẹ̀. Mo sì sọ fẹ́yìn politician, you have the choice. Come back home and walk inside a Yorùbá nation. Nigeria tẹ́ gbé dání yẹn can never work. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ together. Yoruba nation now, Yoruba nation now, Yoruba nation now. Self-determination is not a crime. Bye for now.